Hello to everyone. Welcome to the Vedantu Karnataka. Nanu Master Teacher Rithika Ma'am. Yes. How is your all preparation going on? Please tell me. Hi. Just give me 1 second, guys. Yes, am I audible and visible properly to everyone? Ma'am, do passing package. Yes, it's already ready. Passing package. Nimge 2 days nalli passing package barutte. Don't worry everyone. Okay, passing package chennagi barutte nimge. I'll help you with the passing package plus the named reaction separately. Okay, done. So make sure to hit the like button if you have not hit still. Fast agi like button and hit maadi. Mark your attendance also. Okay, so let's start the class then. Let's start the class now without wasting the time because already 20 minutes we are late. How many marks we will get? Yes, Kratna actually bare model question papers madidre marks helidnandre repeated questions so jaasti questions repeat agalla 8 to 10 questions repeat agbodu ashte, so only depending on the model question papers then it's completely waste, guys. Okay, so first of all bare model question paper mele refer agbedi, even PYQs ana nodkobeku, previous year question papers ana, plus you people need to even concentrate on the numerical problems also. Okay, but named reactions most probably ella repeated barutte. Okay, most of the named reactions will be repeating. Passing is very easy, guys. Passing is very easy. Just the thing is at least 50 plus score madbekala neevu. So today's class it will help you people to score very good marks because I have taken all the 1 marks questions, 2 marks, 3 marks and 5 marks. In 5 marks obviously we don't have any 5 marks questions in chemistry actually. So 5 marks dalli yav tara questions 2 marks 3 marks tagondu 5 marks hege ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ questions ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ discuss ಮಾಡೋಣ. Okay, even we will study the named reactions also, but you need to stay tuned for the class, then only till the end of the class then only we can do it because nanu chapter wise ಮಾಡ್ತೇನೆ. I won't be doing it like organic, inorganic and physical. Okay, so I will be doing it chapter wise according to your NCERT book. Okay, so first we'll do with the solution. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. I have attached one blueprint here. So with this blueprint only we'll start to listen. We'll try to understand with the blueprint what type of questions they have asked and what type of questions they are going to ask. Okay, obviously blueprint andre ashtin help madalla namage. It is going to just help us for the purpose like ಎಷ್ಟು questions ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು, right? ಯಾವ question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Out of out ಬೇಕಾ? Yes. So today's class ಕೇಳಿ out of out 100% ಬೀಳುತ್ತೆ because ನಾನು almost 200 MCQs ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ. Almost 200 MCQs I have taken and come. So if you people will answer me with very good response, if I am going to get it, then must revision ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. Okay, so almost 200 revision and 200 questions ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ MCQದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ your revision will be perfect from this class. Okay, done. Class duration, let's see how much it will take. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅನ್ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ obviously. Ma'am, we want previous year question paper. Yes, Prajwal, I have taken previous year question paper questions also. Biology, actually biology, let's try. Sir is trying to take, as you people already know that he is not well. So let's try, okay? Don't worry. Done? Start madana? Done. Everyone marked your attendance. Hit the like button also, don't forget it. Okay, so right after the class you will get this PDF of the notes, so don't forget to download it because it's almost 600 slides of PDF. It is 600 slides in the PPT dalli. Ma'am, why 600 slides? I'll tell you people, because MCQs dalli it's very difficult to select the MCQs. Okay, select MCQs choice ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ because every time they will ask different types of MCQs, so we can't guess the MCQs, but we can guess the questions of 2 marks and 5 marks and 3 marks. Okay, because named reactions ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, mechanism ಯಾವ್ದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ because ಪ್ರಿಪರೇಟರಿದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ whenever I am doing the 1 marks questions. Okay, done. Ma'am, 5 marks. Yes, Sanidhya, I will do the 5 marks also. So hope so you have watched already the 2 marks and 3 marks questions videos. From this marks already ನಾನು thumbnail ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ 65 plus ಅಂತ.
ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2-3 weeks ಆಲ್ಸೋ ಮೈಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಗೌಡ. ಎಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಕಾಶ್, 50+ 100% ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ, 100% ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. Thank you for showing the concern to sir. Sir will be happy actually listening. You people are asking him so much. Done. So let's start with the class then. MCQs madana na. Let's do with the MCQs. So let's focus on the MCQs first. Why? Because MCQ is very, very important, guys. And I know most of the students are feeling very difficult in the MCQs itself. So I have taken how much possible that much MCQs from your question bank, from your preparatory paper, and from your normal Jivit publication also. Obviously Jivit publication ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ PDF doesn't match to the PYQs of the amines and biomolecules. ಯಾವುದಪ್ಪ 1 marks question? Ma'am, last video PDF does not match to PYQs of amines and molecules. Does not match Indra Raya? Please clarify it and tell me. Yes, 65+ 100% appa. Fast madi 2 marks questions. Yes, we will do fast only. Let's not waste the time. We are really wasting too much of time. Yes. So ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ PDF ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದಾನು how many questions you are going to get from all the chapters. You are almost going to get 1 marks questions is fixed. So 1 marks questions ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ? 12 questions. Number of marks will be 12 and 1 marks question 3 ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then afterwards from the electrochemistry 1 ಕೇಳ್ತಾರೆ. So then from the chemical kinetics 1 question ಕೇಳ್ತಾರೆ. And then D and F block elements ಇಂದ 2 questions ಕೇಳ್ತಾರೆ MCQ ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ 2 and bio halo alkenes and haloarenes ಇಂದ 2 and 3 questions from the alcohols, phenols and ethers. Why? Because highest scoring chapters are only these 2 chapters. So if you people will study these 2 chapters and aldehydes and you should not miss only. Theta first thing ಏನು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈ 3 things ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಈ 3 chapters ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is solutions, electrochemistry, aldehydes and ketones and ethers. ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಭಾಳ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಮೈನ್ಸ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮೈನ್ಸ್ 7. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ 9 ಮತ್ತು MCQಸು 2. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ MCQs. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಆಯಿತಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸಿಂದ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಡೆರಿವೇಷನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತೀತಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ದಿಂದನೂ 100% ಒಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಆರ್ಡರು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರು, ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರು, ಆ 4ರಿಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ 100% ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ you don't miss the fixed questions, fixed numerical problems, fixed named reactions and fixed concepts like derivations and all. Don't forget it. Okay, done? Ma'am, is the only this video is enough to score out of out? Yes, Vidya Gaming is more than enough to score because ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 600 slides ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬರೀ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು, ಆಯಿತಾ? Chemical kinetics theory part, yes Manju, I will tell it. I have taken 2 marks questions for chemical kinetics also. I will surely explain it to you. Okay, done? Ma'am, we can get 65+ from this session. Yes, surely you can get it. Ma'am, back practice papers, bank illappa, question bank practice papers is very tough. How about the final exam? Question bank practice is not tough, amma. Question bank is not at all tough. You just need to focus on the questions, what type of they have asked. Actually ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ.
Yes, we will solve the enough to solve 20. No, Kashgami, it's not enough. Only by solving the papers you can't score good marks. You need to practice them also. Okay. Yes, numerical problems ಮಾಡ್ಸ್ತೇನಪ್ಪ. Okay. Let's start. Let's get excited. Then first question, we'll start it from the solution. One idea madona. Let's do it like that. Like first we'll finish up with the all 1 marks questions. 2 hours dali 1 marks questions na mugsona till 2:30 3 o'clock tanka. Ad takshana we'll do with the 2 marks questions. Then afterwards we'll do with the 3 and 5 marks. Okay, 3 and 5 marks questions combined irutte. Why? Because it won't be there like 5 marks questions in the chemistry dal illa. Adike nanu 5 marks questions ಅಂತ separate ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Question 3 marks ಮತ್ತೆ 5 marks combined irutte. Just the way of the questions ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. Time duration, don't know guys how much it will be, we should see. Ma'am, I'll refer your 100 questions video, that is enough for the board. 60 plus agalamba. 100 questions dalli 1 marks questions illa. Please don't miss communicate yourself. 100 marks questions ನಾನು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ 100 top 100 questions ದು ಆ top 100 questions ದಲ್ಲಿ just you people can score 45 plus. It's not possible to score 50 plus because in that there is no 1 marks questions. There is no 1 marks questions. Done. Jai ticket, Jai Rithika Ma'am. Yav ticket pa? Okay. First question, which of the following is dependent on the temperature? Yavdu dependent is the temperature mele. Come on. Tell me the answers everyone fast again. Molarity, mole fraction, weight percentage and molality. This is from the solution chapter. They have asked which is dependent on the temperature. Temperature mele yavdu depend agide. Molarity agideno, mole fraction agideno, weight percentage and molality agideno. I have told you from this chapter you need to be perfect from the few concepts. I will tell you ಯಾವ concepts anta at the end of the chapter. ಈಗ 1 marks questions ಮುಗಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ solution chapter ಇಂದ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತಾ. Done. Which question? Option A. Option A, is it correct? Yes. Very good guys, very good. That's a very good response to me. That is going to be a option A, molarity. Clear? So you need to have a definition, you need to have a perfect definition of this all 4 concepts. Make sure you people will be perfect from this. Done. Next question, try madi fast again. The dissociation of the gas has been in liquid is governed as Raoult's law, Henry's law, Dalton law of pressure and want Hoff's factor. And make sure want Hoff's factor melene one numerical problem bidute 100% too. Yes, you can score 60 plus marks if you listen to the class properly and right after the class when you download the notes, that time you need to practice it also. Bare class dinda 60 plus agalla, class dinda nimge help agutte revision ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, but you need to practice, you need to revise because nimde exam iro dina March dalli, we have a lots of time till the March. Okay, ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. Done. B, option B, come on, everyone needs to answer it. I need a good energy from you people today. Yakro, option D yak bantilli. Why option D, Raya? Concentrate, listen to the class first. What they have asked actually, the dissociation of the gas is liquid is governed by which option will be correct? That will be option B, Henry's law. So in case sometimes they might ask definitions of this both also. They might ask definitions of this also. For how much? For 1 marks or for the 2 marks. Okay, because there is 1 marks bare MCQ anta include agalla. They will be asking 1 marks questions as a different sentence wise also. That time also they might ask the definitions. Done. Where we will get the notes, I will tell you people where you people will get the notes also, don't worry. Okay, next question, try madi. Out of the following, which one is not the example of a solution? Out of the following, which one is not the example of a solution? Air, brass, amalgam, benzene in a water. Come on, try. Ma'am, I thought dissociation. Illappa, dissociation illallo. It's not dissociation, dissolution. Dissolution it is. Okay, done. Come on, try. Fast, you should try. Yes, option A. Option D is the correct answer. That is going to be benzene in a water is the not. Which one is not an example of a solution? Benzene in a water is not going to be an
solution. Clear? How much is the class duration? I'll tell you people here. Which one is not an example of a solution they have asked? Yes. So misprint guys. Okay. Next. Statement 1, on adding the NaCl to the water, its vapor pressure increases, and statement 2 is addition of a non-volatile solute increases the vapor pressure. So non-volatile solute add madidre solute du increase agutte vapor pressure. Okay, solute ಏನು add ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ solution ದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು vapor pressure increase ಆಗುವಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೆ statement 1 ಇದೆ, on adding a NaCl to the water, its vapor pressure is going to increase. Come on, tell me fast. Fast. Ma'am, there is something big on your shirt. Something? Fast. Which option will be the correct answer? Fast. Option A, I'm getting a very mixed options. I'm getting very mixed options. Option A, option D, option C. ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದಲ್ಲಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ABCD ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ABCD ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ, ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಾಸ್ಟ್. Option C na, no, which is option correct? Option B will be the correct answer. Both the statement 1 and 2 are going to be completely wrong. If in case we are going to add a NaCl. NaCl is a salt, right? So salt to the water, its vapor pressure is going to increase. Yakarpa vapor pressure increase agutte? It's not necessary only, no. We will not give temperature also, then salt will dissolve into the water. It's not necessary that we need to give a temperature only for that, right? So it's a wrong statement. Done. So next is going to be the addition of an non-volatile solute increases the vapor pressure. Obviously that is also wrong. It's not going to increase the vapor pressure. It's not going to increase the vapor pressure. Then next question. Try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. PA and PB are the vapor pressure of the pure liquid components A and B respectively of an ideal binary solution if XA represents the mole fraction. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? XA is going to represent the mole fraction. Clear? So XA akasmat mole fraction agi represent madidre of the component A, the total vapor pressure of a solution will be, total solution vapor pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ. So total how much it will be, they have asked it. Come on, you people already know the mole fraction formula. According to that mole fraction formula you need to tell it fast. Yes, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಾರು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಹೌ ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ದ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಮೆಸೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ NaCl ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ, ಈಗ NaCl ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು, ಆಯಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದಕ್ಕಪ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಓಕೆ, ನೀರನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ as it is. Clear? It is not going to increase any vapor pressure. So ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, whenever the non volatile solute ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, non volatile solute ಹಾಕಿದ್ರು non volatile solute ಹಾಕಿದ್ರೆ vapor pressure increase ಆಗುತ್ತಂತೆ. No, it won't increase, it decreases the, if you in case you are adding a non volatile solute, it's not going to decrease. Clear? Passing package ಹೇಳ್ತೀನ್ರಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. Passing package is coming very soon to you people, don't worry much. Very soon it is coming. This week only I'm going to upload it. Okay, this week only I'll be uploading it very soon. I know you people are demanding a lot. First PUC idantu upload madidde. I think most of the first PUC students might have seen the passing package of first PUC. Second PUC idunu bala jaldi barutte. Okay, two types of passing package I will be doing it. One is who wants to just pass like 50 plus or 40 plus, who wants to score, and one is who wants to score 70 or 80 out of 80, 70 out of 70, like 65 plus ಯಾರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ,
Next question, we will need to be very fast because 2 marks, 3 marks, bhala ide now. Which of the following statement is correct regarding a solution of a two components A and B exhibiting positive deviation from the ideal behavior? From the ideal behavior dalli, how it is going to, the solution of a two components A matte B ide, which will exhibit the positive deviation. Now I have told you people already. So 2 marks dalli 100% on ideal matte non-ideal solution behavior to 2 marks one question keltare difference. Difference the ideal matte non-ideal dalli ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Ideal dalli delta H matte delta V is equal to 0. Non-ideal dalli it's not equal to 0. Clear? But ideal solution will obey the Rolle's law and non-ideal solution will not obey the Rolle's law. So you matte first examples annu barkobodu. Okay, ideal solution one example, non-ideal solution one example, ಎರಡರದ್ದು ಒಂದೊಂದು example ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Now one more question they might ask, what is that? Non-ideal solution in a positive deviation and non-ideal solution in a negative deviation. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ NCERT book ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ about the non-ideal solution of an non-ideal solution of a positive deviation with a non-ideal solution of a negative deviation. ಎರಡರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. You need to focus on that graphs also very well because it's very important ಆಯ್ತಾ? because ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು question numerical problem ಅಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಆಯ್ತಾ? Option A, most of the students are answering it option A. Okay, let's check it out which option will be correct. That is option A is the correct. That is intermolecular attraction force between the AA. See, molecular force between the AA. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ molecular forces ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. Actually ನಿಮ್ಮ previously means ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ portion different ಇತ್ತು. Like they have had a chapter of solid ಮತ್ತೆ liquid gases ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ full details separate chapters are ಇದ್ದು. But now the portion has been changed. But those chapters really would help you people to know the what is the meaning of an interactions between the molecules actually. But you know already it's first year al kaltirtira. Intermolecular attractive force between the AA and BB are completely stronger than those of the between the AB. Clear? AA interaction but the BB interaction is very good compared to the AB interactions. Done? Hi Fatima, I'm fine amma, very fine. Next question. A solution containing components A and B follows the Raoult's law. A solution which is containing A and B means what? A solution has what? A solution dalli ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ actually? Solution dalli ಎರಡು things ಇರುತ್ತೆ, right? It has two things present in the solution. One is solute and one is solvent, right? One solute irutte, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ solvent irutte. Clear? So ಈ solute ಮತ್ತೆ solvent ಗೆ A ಮತ್ತೆ B ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋಣ. Now they have told follows the Raoult's law ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So according to the Raoult's law, what will be the option correct? First, ma'am, do please organic chemistry 5 marks separately. So by the way, organic chemistry separately ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸೇ ಕೇಳೋರು. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ how to score in organic part, you need to be very perfect with the named reactions and mechanisms guys. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ಹೌ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಬರ್ತಾರಾ. ಸೊ ಬಟ್ we have some such fixed questions anta ide organic chemistry dalli. I'll do the separate video for that. You can follow those things. Okay, when ma'am, it will come soon guys. ee varadalli barutte. ee varadalline almost all the things I will upload because next week nimde exam ide. Now only you people are studying, so I will do that. Okay, then which option will be the correct as you people told? That is option C. yaar option B heltidri yakro. Okay, yes, I'll explain. So first, AB attraction force remains the same as a AA and BB. Done? Yeah, option B antidri. AB attraction as force is less. No yaar, it will remain same. It will not be less. AB attraction because ille nodidralla chapter dalli stronger ide, right? So it won't be less. It is going to be same as it is. Done? Next question try ಮಾಡಿ. An ideal solution is formed when its compounds
ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ? ಎಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನೂ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನೂ ಮಾಡೋಣ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ? ನೋ ಪಿದಂಪ ನೋ ಅಮ್ಮ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಬರೀ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಂದಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಲ್ಲರದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಬಿದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಸಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೋತ್ ಅಬವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಎ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Which option will be correct? Option C, very good. An ideal solution is formed when its compounds have both the above characters. Done. Next question try ಮಾಡಿ. During osmosis, flow of water through a semi-permeable membrane is. So osmosis actually reverse osmosis definition ಅನ್ನು 2 marks ಕೇಳಬಹುದು from this chapter. They have asked in your preparatory exam reverse osmosis definition ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ that definition. So please make sure reverse osmosis definition ಅನ್ನು perfect ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಬಹುದು. But I would prefer, I think problem they will ask on want of factor or else let's say I'll tell you. Okay? Want of factor ಮೇಲೆ ಅಂತೂ 100% ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಕೇಳ್ಬಹುದಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ semi-permeable, during osmosis flow of water through the semi-permeable membrane is from the solutions having a lower concentration only, from the solutions which are having a higher concentration only, from both the sides of a semi-permeable membrane with the equal flow rates, and from both the sides of a semi-permeable membrane with the unequal flow rates. Come on. Ma'am, please tell. Ma'am, can you score 65 plus on this session? Yes, Manzanta. Yes, we can score, Amma. 100% we can score. Okay, 100% we can score. If you want to score, then concentrate on the class and try to answer each and every question. You will have an idea that you have understood the concepts or no. Revision ತರ ಆಗುತ್ತೆ. This is actually just like a revision session. Okay, revision session ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. You will have an idea. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. Option D na? Option D na? Option D is the correct answer. That is from both the sides of a semi-permeable membrane with the unequal flow rates. That time during osmosis it will flow of water through the semi-permeable membrane from both the sides of a semi-permeable membrane with the unequal. Sometimes they might ask what is the use of a semi-permeable membrane also. Application based questions. Okay, semi-permeable kelsa eno. So that type of questions also they might ask. Then next, the relationship between the osmotic pressure 273 Kelvin when 100 gram of glucose, 10 gram of urea and 10 gram of sucrose are dissolved in 250 ml of a water is. So in here relationship between the osmotic pressure at 273 Kelvin. So temperature is still 273 Kelvin and when P1 of glucose is going to be 10 grams and P2 is going to be of urea is going to be 10 grams. P3, that is sucrose, that is also going to be 10 gram. It's all dissolved in 250 ml of water. 250 ml of water dalli dissolve ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You people need to tell. So P1 ಏನು glucose ಇದೆ. P1 is actually what? Glucose. P2 is urea and P3 is going to be what? P3 ಏನಿದೆ? Sucrose ಇದೆ. tada. So now you people tell me which will be the highest. P1 will be the highest or P2 will be the highest or P3 will be the highest. Temperature is 273 Kelvin. It's very easy. It's very easy. You need to have just the idea how the dissolution will be happening. Okay. Ma'am, notes after the class. Yes, after the class only you are going to get the notes. Option D na? Option C na? Okay, option C and D. There is a lot of confusion. Which will be the correct? Don't forget to mark your attendance, guys. Fast. Ma'am, how? Ma'am, no, ma'am,
PUC is still conducting classes, and if do not attend that, they are telling they will not issue the hall ticket. Yes, yeah, I know. I have actually heard about it. I think ellaru college compulsory option B na. Ma'am, pakka question pakka question ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ನೋ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಗೋದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಸ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? Which option will be the correct? That is option A. P2 will be greater than P1, then it will be greater than the P3. Done? Next question, try madi. Desalination of a water is based on a reverse. Desalination of a water is based on the reverse. It's based on the reverse. Okay, last question explain ಮಾಡೋದಾ? ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು? This one ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ P2 is which is going to be a urea first dissolve ಆಗುತ್ತೆ at that temperature, and then it will be P2. This is going to be the P2, then comes the P1, then comes the P3. So P1 ಏನಿದೆ, after that glucose. Actually glucose ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, but if in case if we compare the glucose and sucrose, first we can take it as a glucose itself, and then we can take it as a sucrose. Done? Urea first to 273 Kelvin ದಲ್ಲಿ dissolve ಆಗುತ್ತೆ, and then it comes the glucose, and then it comes the sucrose. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, glucose first dissolve ಆಗುತ್ತೆ, after that sucrose will come. Done? ಆಯ್ತಾ? We have only Rithika Ma'am in the word. ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಾ? Yes, osmosis, reverse osmosis definition please practice ಮಾಡಿ. Definition of reverse osmosis, it's very important. Reverse osmosis definition is also very important. Okay, they might ask this for 2 marks also. Theta. Done. How to know that it dissolves first? Zainab, how to know andre helik barallama. It's the temperature. Okay, nimage knowledge irbeku. Like first which will dissolve. Urea is having a consistency of getting dissolved at that temperature, so it will dissolve it, and then it has a capacity of glucose, and then comes with the sucrose. Done? Okay. Next question, the shrinking of the planet cell due to outflow of a water is called. Fast. Try this question everyone fast again. Hypotonic solution. The shrinking of a planet cell due to the outflow of the water is called outflow of the water. Only one student is answering it. That is going to be what? Plasmolysis. That will be what? Plasmolysis. Done? Okay. Matte yavadu important ideyappa. Okay, try this. According to Henry's law, the plot of the equilibrium pressure versus dash is the linear with a slope equal to the kh. Fast. This answer yaar martaralla 100% sure they will 100% score good marks in numerical problem. Okay, fast try madi nodona. Let's see how many of you will answer this question. This question is important. Let's see how many of you will answer this question, and who will tell me tell the graph also. Fast, tell me.
Okay, tell first temperature. Mole fraction, guys, mole fraction. Slope gives kh. Very good. Sagamesh has answered it perfectly. Very good, very good. Yakrappa, mole fraction. Answer. Temperature illin bantiga Fatima, Rohita. Yes, the slope is given as kh. The slope is given as kh. What will be that? Mole fraction. Done. So, ee tara questions solution dinda keltare. Aita? Done na? Okay, let's start with the electrochemistry. Let's see how many of you will answer. Electrochemistry is the kadame questions because they will not ask much. Only one MCQ will be there on electrochemistry. Done? So let's start. You people will answer me. First question, that is going to be the standard electrode potential, that is E naught. Idhar mele one Nernst equation fix agidde. Clear? The standard electrode potential E naught values of Al plus 3 or Al and Ag plus to Ag and K plus to K and Cr3 plus to Cr are minus 1.66 volt, 0.80 volt and minus 2.93 volt. Clear? Illi nodi enen heltidare illi. So this values which are there, this is going to be how much? Minus 1.66 volt. Done? So illi Ag plus to Ag eshtirutte, that is going to be 0.80 volt. Done? And K plus to K eshtiruttappa, that is minus 2.93 volt. Now next will be Cr3 plus to Cr eshtiде, that is minus 0.74 volt respectively. The correct decreasing order reducing power of the metal is. So which will be the first? You need to have an idea about reactivity series. Okay, fast again answer madi fast. Oh Chetana nim jodi super ma'am. Oh, thank you so much amma. Thank you so much. Nimage helidru Omkar sir bagge. Who told you about Omkar sir? Okay, ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು about the Ag, about the Cr, about the Al and about the K. Come on, fast. They have already given the values to you people. You need to tell me about the correct decreasing order of reducing power. Decreasing order anta helidare. They have told you people about the decreasing order. Fast agi answer ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. They have told you about the decreasing order. Fast. Ma'am, I will solve your 100 questions, then I will attempt all organic farm. Yes, Sangmesh, in that all I have actually taken most of the, in 100 questions, the all named reactions included in that. Okay. Which option will be correct answer? Option A na? Yaud correct answer? Option B will be the correct answer, guys. Option B Anirudh. Option D matte A dal B dali confusion aita, but actually most probably I know why you people told me D and A. Why you people got confused there. Just check with the reactivity series, guys, how it will be. Aryan, ma'am, something big live with the alva about KCT or NEET. Yes, we have it. We have it, guys. We have it. Don't worry. Next question, try madi. A button cell used in the watch functions as following. Zn plus Ag2O plus H2O gives us 2Ag plus Zn plus 2 plus 2OH. If half shell potentials are going to be this, then what will be the potential? Means cell potential difference eshtaguttappa anta kelidare. Fast agi heli nodona. This problem I will solve it to you people. You people need to, I will give you people 1 minute. Okay, you can solve it fast agi. Passing package baratte, very soon it will come. I think you might receive it on tomorrow or else Wednesday. Okay, you might receive it on Wednesday, guys. Wednesday or else tomorrow. Okay, very soon you will get it, don't worry. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನೀವು. Fast try ಮಾಡಿ. I am giving you 20 seconds now. ಏನು E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.34 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? 0.34 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ E naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. E naught ಮೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, anode ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? minus 0.76 volt, right? Just you need to substitute it, add it, tell me fast. Ha ille adentro
ಮ್ಯಾಮ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಾ? ಡಿಡ್ ಐ ಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ನೋ, ಯು ಡಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ ಇನೋಟ್ 0.76 ವೋಲ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಡನ್. ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.34 ಮೈನಸ್ಸು 0.76 ವೋಲ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. It will be 1.10. Is it correct? Very good. Who has told me option B? Very good guys, very good. Loading mama. ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಏನೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Okay, cool. This question is also important, guys. This is a question which is important. Either inta type of questions to build it, okay? That is, consider the following relations for the EMF of an electrochemical cell. First thing, EMF of a cell is actually equal to what? Oxidation potential of an anode minus reduction potential of an cathode anta helidare. Oxidation potential of anode minus the cathode, oxidation state of cathode. Then EMF of a cell of oxidation potential of the anode plus reduction potential of a cathode anta helidare. Third ಏನಿದ್ದು EMF of the cell is reduction potential of the anode plus reduction potential of the cathode. Same oxidation potential of a anode minus oxidation potential of a cathode. Come on, which option will be the correct answer? Option B na? Option B na? ಇವೇಗ ಆಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ said he will not give numericals in MCQs. ಇಲ್ರೋ, ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸೇ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀರಿ. ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೋ. ಮೊದಲು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತಾರ. ಏನ್ರೋ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ? Done? Clear? Okay, let's go to the next question now. If the E naught cell for the given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relationships for the values of delta G naught and K equivalent? Okay, ಈಗ delta G naught ಮೇಲೇನೂ ಒಂದು numerical problem ಬೀಳುತ್ತೆ Gibbs equation ಮೇಲೆ. Okay, I'll tell you people. ಅದು I think that question I'll include it in the passing package. Okay, delta G value ಮೇಲೆ passing package ದಲ್ಲಿ include ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay. Ma'am, part D, organic chemistry, pharma. These are the questions from the question bank. Maths ಬರುತ್ತರಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲರಪ್ಪ, MCQs ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ? MCQs ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, okay, give me 2 minutes guys. Try to answer this question. Till then, these are the questions from the question bank. Yes guys, these are the questions from the question bank. Yes, passing package will come very soon. fast agi nodi idana nodona first. Fast agi, just give me 1 second guys.
Try to answer everyone fast. Ma'am, when the classes will start in Kantara batch? Very soon, Tarun. We have told it, no? March 21st then the start agatappa. More than enough. If you are a repeater, then you need to study everything, appa. They call me Yash. That is true actually. Model question paper in the questions build there, but I can't say like all the questions will come off, guys. We can't at all say that all the questions will come off. So you need to be worried about that also. Dana? Yes, passing package sir gunu helidene madlikke physics, maths, chemistry ella passing package barutte. Ma'am, please, we are believe in you. Please continue the class. Yes, Aryan. So sorry, I had some work. Okay, which option will be the correct? Option B will be the correct answer. That is delta G naught is actually always be greater than the 0 and K equivalent is actually lesser than 0. Compulsory, concentrate properly. E value matte E value eniruttalla 0 irutte. Okay? Idralli. Clear? E value 0 daga K equivalent value namage gottagutte. Clear? Next question try ಮಾಡಿ. Standard cell potential. Standard cell potential ಮೇಲೆ numerical problem ಬೀಳ್ತ್ರಪ್ಪ. Okay, that is measured at a temperature of 25 degrees Celsius, measured when the ion concentration of the aqueous reaction are going to be 1 m, measured under the conditions of a 180 m for the gaseous reactants, and all of the above ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is also 273 Kelvin. Okay, ಇರಲಿ 25 degrees Celsius ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. You people know how to convert it. Come on, fast. 2 and 3 marks ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ. No, not necessary of taking the logbook, not necessary of taking the logbook. You just remember one thing, from log 1 to log 10 perfect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು people can solve the problems. Okay, done. Option D na. Which option will be the correct answer? Option D is the correct answer. Very good, everyone. Measured at the temperature of 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius is a constant. It's a standard temperature. It's a standard temperature. And it is measured on the ion concentration of the aqueous reactants of 1 m. So ion concentration ಯಾವಾಗಲೂ 1 molarity ನೇ ಇರಬೇಕು. Then measured under the conditions of 1 atm for the gaseous. That's what I told you, 25 degrees Celsius, and what 1 atm temperature means pressure. Okay, ಅದು constant ಇದ್ರದ್ದು. It is going to be constant of that. Done. ಇಲ್ರೋ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ್ರೋ, ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, because it's not allowed to you people. Just study log 1 to log 10. It's enough. log 1 to log 10 ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. I'll teach you people trick how to do it. Okay, don't worry. I'll teach you people the trick how ನೀವು log 1 to log 10 ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ. Ma'am, log table, okay ma'am, 3 model paper and 5 previous year question paper perfect ಆದರೆ concept wise are enough. No, it's not enough. Question by the way portion change ಆಗಿದೆಪ್ಪ. 5 ವರ್ಷದ question paper ಕುಂತು ಓದ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ type of questions ಇದೆ. Yes, I will teach the log also. I'll teach the log, guys. Okay ma'am, done. Log ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. I'll tell you. I'll do one short only on the log, how to do the problems on log. Okay, log ಮತ್ತೆ anti log ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay, next question try ಮಾಡಿ. In the lead storage battery, a reversible reaction can occur to recharge the battery, and lead is oxidized to create a flow of electron, and lead forms the cathode when it is being reduced, and all of the above. Come on, lead storage ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತರು.
one question ಬೀಳುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ MCQ ಇಂದ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಾ ಡೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ we need to do other subjects also no your physics sir is taking class fast Puneet yes Puneet you answer me the question no you answer the question I will go front option D na option D na option D is the correct answer very good that is a reversible reaction can occur to recharge the battery also and it is been in a lid oxidized to create a flow of electrons also and even the lid forms the cathode when it is being reduced. Next question, aqueous solution of NaCl on an electrolysis gives H2 and Cl2, H2 and O2, H2Cl2 and NaCl, H2Cl2 and NaOH and NaOH. Come on. Option D na? Option D na? Let me check. Don't forget to mark your attendance. No one is hitting the like button there. Fast like mani nodona video na. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನೂ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎನಾ ಸಿನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ aqueous solution of NaCl on electrolysis is going to give us H2Cl2 and NaOH. Done. Next question, Kohler's law states that this definition is also important even okay 1 second guys ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆನ್ಸರನ್ನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಲ್ರ ಇರಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೆನ್ 0.1 moles of MnO4 minus 2 is being oxidized the quality of an electricity required to completely oxidize the MnO4 to MnO4 minus 1 ಅಂದರೆ MnO4 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಷ್ಟರಲ್ಲಿ MnO4 minus 1ಗೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1 electron okay the what they have asked at 0.1 mole of MnO4 2 minus is oxidized the quality of electricity required ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ MnO4 minus 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಾ okay that option select ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ okay option A is the correct answer 96,500 okay done okay ಇದು skip ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ I'll do one thing I'll delete this one itself okay I'll do one thing I'll delete this only so that it won't be included in your paper. Now zinc can be coated on iron to produce the galvanized iron but the reverse is not possible it is because first zinc can be coated on a iron zinc coat agbodu iron mele clear zinc is getting coated on the iron but now to produce the galvanized iron but the reverse osmosis is not possible it is because of what why reverse is not possible ಈಗ zinc ಅನ್ನು ನಾವು ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು by the electrolysis process zinc ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಐರನ್ ಮೇಲೆ means zinc has a cathode we will take it as anode has a iron Fe okay ಅದನ್ನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಐರನ್ ಅನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ zinc ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ what is the reason first zinc has a lower negative electrode potential than the iron very good ಯಾಕ್ರೋ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ I don't know why too many slides have become up and down here okay done let's go to the next chapter then now ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 marks questions ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ you can watch those sessions also okay next comes the chemical kinetics in chemical kinetics you can just the reaction which occurs very fast are the reaction which occurs very fast are very fast 1 marks ಸಾಕು 2 marks ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ನ ಹೇಳ್ದಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಿಂದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ 2 marksಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ 5 marksಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೂ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ ಯು ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೂ ಮಾಡೋಣ್ರಪ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ aqueous solution of a silver nitrate to sodium chloride rusting of a iron inversion of a cane sugar and hydrolysis of a starch
Option A is mixing of a solution of a silver nitrate into the sodium chloride. Clear? Sodium chloride, silver nitrate into the sodium chloride, which is going to become very fast. Which one of the following statements for the order of the reaction is incorrect? Order of the reaction yaudu incorrect ide. Order can be determined by only experimentally. Order is not influenced by the stoichiometric coefficient of the reactants. Order is the reaction of a sum of a power to the concentration terms of the reactants to express the rate of the reaction, and order of the reaction is always a whole number. Come on, how to download? I will tell you how to download. I have taken Vedanta offline KCET crash course, ma'am. That's very good, Guri. You have taken the offline course in the offline batch, right? That's very good. Don't worry, you will study very nicely. Your crash course will be very well also. Okay, don't worry. How many hours it will take to complete this whole live class? It might take time, guys. 6 o'clock tanka agbodu. Yes, it is more than enough, Girish. It's more than enough if you want to score 35 plus marks. This notes and this class is more than enough to learn. Okay? If you concentrate, okay? Madle chapters ಓದಿದೀಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೊಸಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ? Option D is the correct answer. Order of the reaction is always a whole number. Next question. For a first order reaction, a plot graph is A versus X. Against the time is a straight line with the slope equal to. Fast. With the slope equal to. Oh shit. I only show you people the answer. Ma'am, I have another class at 5. Jia. ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮ? 5 ಗಂಟೆಗೆ? 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಿಂದು? 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು? ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ? ಆಪ್ಷನ್ ಎನಾ? Very good. Option A is the correct answer, guys. Option A is the correct answer. Next question. The plot that represents the zero order reaction is. Zero order reaction is yav plot. Okay. Sometimes, so most of the students were asking me, when derivation dalli first order, second order, matte third order, matte half. Sorry, first order, second order, matte zero order do. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನನಗೆ. You people were asking me that whenever we write the derivation ಜೋಡಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅಂತ. So actually, if in case if you people will draw the graph with the derivation, then it would be really be helpful. You will get a full marks actually. Okay, ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೀತಿದ್ದೆ derivation ತೆಗಿತಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ graph compulsory ತೆಗಿತಿದ್ದೆ. With that you will attract the examiner actually. So it's best way if you people will draw the graph, no, it will really help you people. Okay, so which option will be the correct? Option A will be the correct answer. Done. ಕಾಂತಿಲ್ವೇನ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Next, point out the wrong statement for the first order reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Concentrate properly. Time for the half change T half is independent of an initial concentration, and change in the concentration until does not change the rate of the constant, and time for the half change X rate constant is equal to 0.693, and the unit of the K is mole per minute. Per mole per minute. Passing package ಸಿಗುತ್ತೋ ನಾಳೆ? Pseudo first order ಕೇಳ್ತಾಡ್ರಪ್ಪ ರಾಯ pseudo first order ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ. ವಿ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ 2 marks. ಒನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ. 1 marks, 2 marks, 3 marks, 5 marks ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. Yes, 04 first order any year they have asked. Yes, they have asked. ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ? Yes, the unit of the K is going to be per mole per minute. Next question try ಮಾಡಿ. The order of the reaction KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 will give us KCl plus 3Fe2SO4 3 plus 3H2O is. The order of the reaction is fast. Yes, Arya, I am from Uttar Karnataka only, Amma. I am from Uttar Karnataka only. Answer ready, no? Which option? The statement dalli option 2 is the correct answer. That is second order reaction. That will be what? Second order reaction. Then, ma'am, if you don't mind, okay.
ಯಾಕಮ್ಮ ಶೇಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕೇಳ್ರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು. This will be the last question. Next we'll go for the next chapter. That is, determination of an instantaneous rate is not always convenient because measures rate at a given instant of a time. It is measured always by determination of a slope of the tangent at a point t. Easier to determine the rate law and the order of the reaction, and it involves the differential rate equation. Differential rate equation. Fast. Ma'am, you add more questions. Ma'am, you have added more questions. Ma'am, why is second order reaction? The reaction is a second order. The reaction is a second order. Okay. Ma'am, which added more questions? More questions andre ampa. Actually, questions type same keltare. Okay. They will ask the second type same only. So for that, no option we have. We will repeat the questions only. Either the third, second order questions ta keltidinappa. 2 marks ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇರೋದು. ತೀತಾ done. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. For the first order reaction, the slope for the plot for the log of concentration of the reactants versus time is equal to. Fast. Explain. Adi explain ಮಾಡ್ತಾನಾ ಇದಾ? Actually, wait 1 second. Which question we were discussing about? Okay, concentrate. Instantaneous rate is not always convenient because, see, concentrate always. Instantaneous rate andre eno, it's not always. Instantaneous andre fast agi instant agi reactions agutte immediately. Like silver nitrate, when it is getting reacted with the NaCl, silver nitrate irವಾಗ NaCl jode complete agi react aguttalla, it will instantaneous rate agutte. ಅದು clear? So ಈಗ ಯಾವುದು reaction ಇರಲಿ, reactant ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the rate of the reaction will be completely different. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ instantaneous is not always equal to the convenient because measures rate are given instant of a time. No, it's not possible only, right? It is measured always by determination of a slope of the tangent at the point t. Yes, so easier to determine the rate law and the order of the reaction. Yes, it is very easy to determine the rate law and the order of the reaction, but they have asked why it's not. Instantaneous rate is not always equal to the convenient ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, so this option will not be there. Okay, this option will not be possible. Done. Okay, I'm going very slow now. Okay, I will go fast then. It involves differential rate equation ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So differential rate equation ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. It won't be including any differential rate equation right now here because we are not doing any differentiation of that rate reaction, but because instantaneous ಇದೆ, it doesn't taking any time only. Okay, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮೇ ತಗೋತಿಲ್ಲ, instantaneous ಇದೆ ಇದು, right? So which option will be the correct answer? Option B correct ಆಗಿದೆ. Clear up? Okay, this is easy guys. The first order reaction, the slope for the plot log of concentration of the reactant versus time is equal to. It's equal to. It's in your reaction itself. Nim derivation dalli ide idu. Ma'am, these are the questions from the board question bank. Yes, these are the questions from the question bank itself. These are the questions from the question bank. Fast. Answer ಮಾಡಿ fast ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. Answer it. What option will be the correct answer? Option B na? Option B, very good, minus k divided by 2.303. Clear? So each chapter in the tara questions keltare. Done? Let's go to the next chapter now.
Next chapter ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ more questions on D and F block elements. That is 3 marks questions or more. Try this. The electronic configuration of a CR is 3D5 and 4s1 instead of 3D4 to SS2 is due to, first, electronic configuration of CR is 3D5 and 4s1. Okay, ಏನಿದು 3D5 and 4s1 instead of 3D4 and S2. ಸೊ 3D4 and S2 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇರೋದು ಇದಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಯಾಕಿದೆ? ವೈ S orbital is half filled. First, the energy gap between the two sets, that is 3D and 4s of the orbitals, is big enough to prevent the electron entering the 3D orbital, and the energy gap between the two sets, that is 3D and 4s of orbitals, is small enough to prevent the electron entering the 4s orbital. Andre opposite helidare. Then the energy gap between the two sets, that is 3D and 4s of the orbitals, is big enough to prevent the electron entering the 4s electron. Andre ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ 3D ಆರ್ಬಿಟಲಿಂದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲಿಂದ ತೀಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿಂದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಂಪಿಂಗ್. ನೋ, ವಾಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್? ಕಮ್ ಆನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. First, the energy gap between the two sets of a 3D and 4s of the orbital is small enough to prevent the electron entering from the 3D orbital. Option B. Ma'am, this year board make tough paper ilro, tough paper il sangamesha kuntu odu ಏನು ಆಗಲ್ಲ, tough paper ಇರಲ್ಲ. Which option will be the correct answer? Fast, option B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ. ಇಲ್ಲರಪ್ಪ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋ ಫಾತಿಮಾ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, fast, let's see how many of you will answer the correct answer. Option B na, option D na, don't get confused everyone. Energy difference between the 3D and 4s orbital is very small, that we already know, right? Half filled, the s orbital is half filled, already I have told you, it's half filled. Option D will be the correct answer, guys. Concentrate properly what I am trying to explain. ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 3D ಮತ್ತು 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನಫ್. ಆಯಿತಾ? ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಲೌ ಟು ಎಂಟರ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, to enter, to prevent the electron entering the 3D orbital. Clear? ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಯಾವ ಗುಹಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಗುಹಾ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇವ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಗೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೋ, ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗಿಂತ ಸಣ್ಣದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ದಪ್ಪಿದ್ದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅದರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ತೀತಾ? Next question try ಮಾಡಿ. The correct statement among the following is metals with a very high enthalpy of atomization led to noble in their reactions. Metals with a very low enthalpy of atomization tend to be noble in their reaction, and metals with very low enthalpy of ionization tend to be noble in their reactions. Metals with a high enthalpy atomization tend to highly react in their reaction. Highly reactive in their reaction. Come on, try this answer. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಬರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಟಮೈಸೇಷನ್ ಟೆನ್ ಟು ಬಿ ಅ ನೋಬಲ್ ಇನ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನೋಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ 8 electrons ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ 8 electrons. ಓಕೆ, yes, today's session is more than enough, appa. Today's session is more than enough. Okay, they are acting like a noble gas. They are already acting like a noble gas. Done.
Second ಏನಿದೆ, metals with a very low enthalpy of atomization tend to be a noble in their reaction. See, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ how it's possible to become act like a noble gas? It's not possible, right? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ it's not possible to act like a noble gas. Noble gas ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ it should be high enthalpy, then only noble gas can become. Option B will be the not correct answer. Option B ಅಂತೂ ತೆಗೆದು ಒಗೆದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ. Now metals with a very low enthalpy of ionization, obviously no ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಒಗಿಬೇಕು. Now metals with a very high enthalpy of atomization led to the highly reactive in their reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We have two options now, option A and option D. Now I have given you people like कौन बनेगा करोड़पति ನಲ್ಲಿ skip ಮಾಡಿಸ್ತೇವಲ್ಲ options ನ, ಎರಡು options skip ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. I have option skip two options. This is not possible because they are having a low enthalpies. Done. Now you people have a two options to you people. Fast ಆಗಿ which option will be the correct answer? ಈಗ ಹೇಳಿ. ನೋ ಏನ್ರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು. Exam is there next week. Option D na. Option D ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ, how it will be option D guys? They have told high enthalpy atomization to tend to be a noble gas in the reaction. Very good Janvi. Which option will be the correct answer? Option A will be the correct answer guys. See, ಈಗ high metals ಅಲ್ಲಿ high enthalpy ಇದ್ರೇನೆ ಅವು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ noble gas. Obviously ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ noble gas ಆಗೋದಿದೆ. Everyone wants to be a ಅಂಬಾನಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಕ್ಟೈಡ್ದಲ್ಲಿ 8 electrons ಬೇಕು. ಆಕ್ಟೈಡಲ್ಲಿ 8 electrons ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ noble gas. ಸಿಂಪಲ್. ತಿಳಿತೇನ್ರೋ? ಎಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ನೋ ಹೇಳಿ ತೀತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಚಿರ್ಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಪ್ಪ ಡಿಮೋಟಿವೇಟು? ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಚಿರಾಗ ನೀ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ರೈಟ್ ಗೈಸ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ರೈಟ್? Next question. Statement 1. Metals of the 4D and 5D series have a greater enthalpies of atomization than the corresponding of the 3D series. And statement 2 in kodidare more frequent metal-metal bonding are found in a compounds of a heavy transition metals. Identify the correct statement anta helidare. Which will be the correct statement? First, which will be the correct statement? First one ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, metals of 4D and 5D series have a greater enthalpies. Yes, 4D and 5D series it has a greater enthalpies, we know already that one. Then of the atomization, then the corresponding elements of a 3D series. That's true. 3D series ಗಿಂತ 4D ಮತ್ತು 5D already ಸರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, right? We have already studied it in D and F block elements. Done. So now second statement ಏನಂತಂದ್ರೆ statement 1 ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Now more frequent the metal bonding are found in a compounds of a heavy transition metals. Yes, more it is presently, obviously it is having a more. Okay, once again I'll explain. Yes Kavariyamma, listen to me properly. Okay, now metals of 4D and 5D series. Yeah, 4D and 5D series ಏನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 4D series ಏನು ಮತ್ತು 5D series ಏನಂತ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ 4D ಮತ್ತು 5D series ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, 4D ಮತ್ತು 5Dದು ಏನು ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ which is happening, no, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, atomization ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ corresponding to the 3D series. Okay, 3D studies ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ it will be half filled. Last like 3D5, 3D3, 3D2 ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 3D5ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, enthalpy will not be increasing there. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಏನಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ is happening, then only the compounds are going to be found. Okay, then only the compounds are going to be formed. So option C will be the correct answer. Very good guys.
Option C will be the correct answer. Very good. Next question. So exchange energy is approximately proportional to total number of the possible pairs of a parallel spins in the generate orbitals. Next, the total number of the possible pairs of anti-parallel spins in the degenerative orbitals. Come on, concentrate. Degenerative orbitals anta helidare. Clear? Illi generate orbitals. Total number of possible pairs enidella parallel spin dalli in the they have asked about the exchange of energy in appropriately proportional to anta ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಜಾನ್ವಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೆಸ್ ಅಮ್ಮ 20 out of 20 ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. Ma'am, you told that you will updating a video on questions number based on the chapter wise important questions for chapter B, C, D, noon, ma'am. Mode, I didn't understand what you are actually trying to tell me. Please, Janvi, I can't help you. I can't. But I have taken almost 200 to 300 MCQs. So I guess you might. Okay, you might get 20 out of 20. So next question in here, concentrate properly everyone here. Next, total number of the possible pairs is anti-parallel spins in the degenerative orbital. See, anti-parallel spins is not possible in the degenerative orbital, right? It is possible in the generative orbital, right? So this option will be the wrong only. Then total number of possible pairs of a parallel spins is the degenerative orbital. So ಈಗ ನಮಗೆ degenerative orbitals ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು parallel spin possible ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Now total number of the possible pairs of a parallel spins in a generative orbitals. Sorry. Generative orbitals. Come on. I think so. Option A and option D has got repeated. So both the things will be wrong, appa. So which option will be the correct answer here? Which option will be the correct answer? If we study 3 model papers, how many marks we can score? Up till 15 to 20 marks you can score, appa. 15 to 20 marks score marbodu. So what will be the option? Option C will be the correct answer. I'm sorry. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್. They have asked the ability of the fluorine to stabilize the highest oxidation state of an transition elements is due to. Fluorine ಬಗ್ಗೆ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, fluorine is and zinc is actually king right now in D and F. Low lattice energy and high bond enthalpy, high and lattice energy and high bond enthalpy, high lattice energy and low bond enthalpy, and low and lattice energy and low bond enthalpy. First, the ability of a fluorine to stabilize the highest oxidation state of a transition metals is due to. Transition metals is due to. First, option. Hello madam, important question ali. Yes, Chanda. I will tell amma. Idu mugusi heltene. Okay. So they have asked about the low lattice energy and high bond enthalpy for a fluorine which will stabilize the highest oxidation state anta helidare transition metal dalli. So which option will be the correct answer? Option B, that is high lattice energy and high bond enthalpy will actually, it is ability of a fluorine is going to stabilize the highest oxidation state of a transition, that will be Mn. No. Highest is Mn only, obviously. Okay, I think fluorine is +3, right? +3 ಬರ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಬಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಯಾರು ಬಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. Next question. Statement 1. Fe+3 ions shows the paramagnetic magnetic moments of a 5.92 bm. Paramagnetic ಅಂದರೆ unpaired electrons ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? Statement 2 ದಲ್ಲಿ Fe+3 ions have a D3 electronic configuration. Identify the correct statement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Both statement 1 and 2 are correct. Incorrect. Both statement 1 and 2 are correct and statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Come on, try this question now. It's very easy, guys. Easy questions try ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will face very much problem. Okay. First one ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Fe+3 it is actually a paramagnetic. ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಸೊ Fe+3 ions have a D3 electronic configuration and okay, D3 electronic configuration ಇದೆನಾ Fe+3 ಇದು? ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.
plus 22 na. What question you have asked, Amma? Please ask me once again the question. I can't see any question only. Ekada, ma'am, reply please. Yes, tell Amma what is the question, I will reply. Plus 22 na. Either the plus 22. Z is equal to question mark 1 na, reply 1 na. What 1 na? Statement 1 is correct. That I know. Statement 1 is correct only. Statement 1 is correct. But statement 2 no. Incorrect or correct or? Statement 2 is correct or incorrect? Plus 22 na. Good afternoon, Ramesh. Good afternoon. No problem, Ramesh. No problem. So, option D is the correct answer. Statement 1 correct idarappa. Statement 2 ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ statement 1 correct ಇದೆ ಅಂತ. I was asking you a question whether statement 2 is correct or no. Incorrect. Very good. Done. Try this. The basic oxide among the following is basic oxide ಯಾವುದು? Oxide. CrO3, Cr2, O3, CrO and CrO4. CrO4. Try. Next chapter ಹೋಗೋಣ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ we are going to go for the next chapter, coordination compounds. Fast. Yes, please ask the question, then I will reply you, Amma. RHS gamer. Question ಕೇಳಿ. Correct, madam. Yes, that is correct only. Now you people tell me this answer. Question ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Option B na. Option C is the correct answer. Question ಕೇಳ್ರಿ. Reply my message ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು? CrO is going to be the basic oxide compared to the CrO3, Cr2O3 and CrO4. Okay, then this type of questions will be asked from here. Let's go to the next chapter now. That is going to be the coordination compound. Coordination compound govana. Okay, so in coordination compound you can check it out with the first question, that is the correct order of the stoichiometric of the AgCl formed when AgNO3 in excess is treated up with the complexes of COCl3, 6NH3 COCl3, 5NH3 COCl3, 4NH3 respectively, is the coordination valency is going to be 6. So concentrate properly. Formed when AgNO3 is the excess is treated with the complex jode excess amount of AgCl ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Excess amount of AgCl ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Which option will be the correct answer here? Come on, which option will be the correct answer here? Excess amount of AgNO3 ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay. Where can we get this slide? You can get it right after the class, Amma. Is this helpful? Yes, this is very helpful, Appa. This will really help you people a lot. Okay, come on, try this question, everyone. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್. For COCl3 6NH3, for COCl3 6NH3, the complex all 3 Cl minus are outside the coordination sphere. So the precipitate will be how much? 3 AgCl, right? ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 AgCl ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ COCl3 6NH3 ಆಯಿತಾ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಲ್ ಆರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್? 3 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? am I correct? How much you are going to add? 3. Done. So next one ಬಂದು COCl3 5NH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 5NH2 ಎಷ್ಟಿದು? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್? ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋ ಅಮ್ಮ, ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. COCl3 5NH3 ಇದ್ದಾಗ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? CONH3 5Cl NH3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 2 Cl minus ions are outside the coordination.
2Cl minus is outside the coordination. 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, yes, it will be 2 here. Done. 2 AgCl ಆಯಿತು, 3 AgCl. Next one is CCl3, 4 NH3. Yes, outside the sphere ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. outside the sphere it is 2, so outside the sphere 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ COCl3 ಮತ್ತೆ 4NH3 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ outside the sphere? Yes, Chandru, I will do amma, I will do. Fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Yeah, Arya, I know. MCQs are very tough to understand. If you practice, then only you can understand. So ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು MCQದು. So only I am doing revision. Fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Let's see. 2 ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಬಸುಖಾನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ, ರೈಟ್? 1 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ 3 AgCl, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ 3 AgCl, 2 and 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ತೀತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Come on, everyone needs to answer me first the definition of the pi bond and the sigma bond, and then you people are going to tell me the answer for this. Faster helbeko, because you people don't have an idea about the pi bond and the sigma bond, then it is waste. You can't understand this concept also in coordination chemistry also. Faster heli nodana. Ten seconds I am giving you. Sigma bond andre enu, pi bond andre enu, definitions ಬೇಕು ನನಗೆ. Definitions of sigma bond and pi bond. Definitions of sigma bond and pi bond. Option B na. 2 bonds are attached, it is called as pi bond, and one is sigma. Hey, head to head overlap is called as sigma bond, and side side overlap is called as pi bond. ತಿಳಿತಾ? ಈಗ sigma bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು, pi bond ತಿಳಿಯಿತು. ಈಗ only by the number of the pi bonds formed by the ligands with the central metal atom is possible. Pi bond ಅಂದ್ರೆ side side overlap ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ions ಬರೀ side ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬಹುದಾ? Is it possible? No, it's not possible, right? Side wise ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ, side wise ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ದ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಹೆಡ್? ಅಯಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜು ಹೆಡ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ ಇಂದನೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ನು ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ನು ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಾ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಹಂಗಿಲ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೌ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. Yes, Gia has answered it correctly. That can be a definition. Very good. Then afterwards, this is also not possible. Both the things can't be overlapping and they can't share each other the ions. Next, only by a number of the sigma bonds formed by the ligand with the central metal atom. Clear? Again, central metal atom ide. Compound ಅಲ್ಲಿ ಏನು central metal atom ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಗೊತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೆಡ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ವೆರಿ ಈಸಿ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ K3CrC2O43 ಈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು IUPAC.
whatever ಯಾರು whateverಪ್ಪ ಅವಳು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ she didn't tell the answer fast try this question everyone now don't waste the time guys you are coming and studying here study properly don't waste the time okay so first few people will be mentioning what first mention ಮಾಡ್ತೀರಾ cation mention ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಲಿಗೆಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ 3 ಇದೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈ ರೈಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಇರಬೇಕದು ರೈಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಟ್ರೈ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಟ್ರೈ ದೆನ್ ಲಿಗೆಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಲಿಗೆಂಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಾಲೇಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಗೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಾಲೇಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮೇಟು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನೋ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಆಗುತ್ತೋ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಇಸ್ ಬಿ ಯಾಕ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ 3 potassium are there so we are going to mention that only potassium tries okay next central metal ಏನಿದೆ actually Cr ಇದೆ right we need to have add ATE is there so we need to add chromate also here trisochromate since it is going to be a bidendant ligand okay see ಹೀಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೈಡೆಂಡೆಂಟ್ ಲಿಗೆಂಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು 3 ಇದೆ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈಡೆಂಡೆಂಟ್ ಬೈಡೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಬರೆದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಲಿಗೆಂಡ್ ಇದೆ O3 ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ Cr ಇದೆ Cr ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ರೈಸು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಸ್ ಬೈಡೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ನಾನು ಬೈಡೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಡೆಂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈಡೆಂಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಸೋ ಓಕೆ ಬೈಡೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಸೋ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೋ ಎಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ it is confusing but if you people will practice it more you will get to know okay first you people will identify which is the starting atom then afterwards yesterday anta nodtira that is try then afterwards which is the ligand you should check it whether it is going to be a bidendant tridendant idanna check ಮಾಡಬೇಕು okay ma'am you are confusing the question no re I'm not confusing the question okay sometimes happens guys misprint ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು okay next question try ಮಾಡಿ which type of a complexes shows the geometric isomerism ಯಾವುದು geometric isomerism ತೋರಿಸುತ್ತೆ first which will show the geometric isomerism don't get confused guys I know it got complicated to you people but it's a bidendant ligand so we need to use it as tris okay so it is going to be a bidendant ligand tris ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು C2O4 -2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯಿತಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್
which will show the geometric isomerism. Fast. I'll give you 10 seconds again. I'll give you people 10 seconds again. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Which type of a complexes will show the geometric isomerism? Ma'am, I'm checking the previous question in a book. Answer is B itself. Okay. Pritham, answer B ಇದೆ ನಾ, ಬಟ್ ಬೈಡೆನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಆಗುತ್ತದು? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈಡೆನೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಬೈಡೆನೆಂಟ್ ಲಿಗಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. TRIS ಇರಬೇಕು. I'll just confirm it, okay Pritham? I'll confirm it. According to the rules of IUPAC, if it is a bidentate, we need to use it as TRIS itself. I'll check it and tell you. If any changes are there, I'll change it in the PDF itself, okay? The notes they'll change ಮಾಡಿ upload ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? Ma'am, I have a doubt. If I do this full video, how much questions would I get in an annual exam out of 20 na? 20 na? What was the question that I didn't understand your question only, amma. Ma'am, in this channel JE training ide kannadadalli? No amma, no JE training is there amma. Page number 124. Okay, I'll check it appa. I'll check it, okay? I will surely check it, Pritham. I'll confirm you, okay? I'll confirm it and change it if any changes are there. But actually, according to the rules, if it is a bidentate, we need to use the word twice. Let's see if any changes are there, okay? I'll go through it. So which type of a complexes will show the geometrical isomerism? That is PMX2L2. This is the general equation which will show the square planar. Clear? Geometric isomerism ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Next question. Inner orbital complexes, which compound is having a inner orbital complex? Which compound is having a inner orbital complex? Fast. ಸೇಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಫ. ವಾ ವಾ ವಾ, ಹೌದು, ರೊಕ್ಕಫ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಿದ್ದು ಬಿಸಿಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಫುಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ನೋ, ಭಾಳ ಬಿಸಿಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ನನಗಂತೂ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಕುದ್ದೆ. ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್, ChatGPT ಸೇಸ್ C ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಾ? ChatGPT C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ChatGPT ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ if we go to check this question according to the rules of your test, NCERT ನಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ IUPAC ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ C itself. But let's see, okay, let's see. I'll check with that and I'll tell you people. Don't worry, don't get tensed. I'll tell you people, okay? Try to answer this question now fast again. Which compound is having a inner complex? Which compound is having a inner complex? Fast. Which compound is having a inner complex? NH3 act has a strong field ligand. Yogesh, by the way, there the strong field with the weak field doesn't matter. There strong field and weak field will not matter appa. Which ligand it is that matters, okay? Class duration ಒಂದು 6:30 ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, you are asking that how many questions from this it will appear. ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕರೆನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಈ PDF ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಈ PDF ಇಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ I have taken all the questions, guys. I have taken all the questions, if I tell you seriously then. So almost 600 slides ಇದೆ. Just imagine 600 slides and how many questions might be there. I have really taken all the questions from the question bank, previous year question paper, from the model question paper, from the preparatory question paper. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ questions ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. I thought like I'll provide you at one notes only that all the questions, so that if possible, if you get a time, obviously now 2 week ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ obviously ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. When I was actually joining the all PDFs, no,
600 slides. Is it possible for the students to learn 600 slides ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಮೈಕ್ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವುಡ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್? ಏನಾಗಿದೆ ಮೈಕ್ಗೆ? Ma'am, we have time for chemistry is too weak, but we are having all the subjects. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? Only ma'am, how much questions will come ma'am? Voice break ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಯಾಕ್ರೋ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆನಾ? am I audible properly? Okay, let's start now. The question answer in barate, option A will be the correct answer, that is CONH363 plus will be the inner orbital complex. Then try this, the incorrect statement about the valence bond theory, that is VBT ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ incorrect statement ಇದೆ, which is the incorrect statement for the VBT. First, it involves a number of assumptions given. So it involves the number of the assumptions and it gives the qualitative interpretation of magnetic data. It does not explain the color exhibited by the coordination compounds. It gives the qualitative interpretation of the thermodynamics or kinetic stabilities of the coordination compound. So they have told us incorrect statement about the VBT. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ VBT ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ VBTನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ CFT ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ನಾವೀಗ it involves the number of the assumptions, yes. Then it gives the qualitative interpretation of the magnetic data. Yes, we will have a magnetic data, right? We'll get the data of the magnetic data. No, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ CFT ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ this will be wrong. It does not explain the color exhibited by the coordination compounds. Yes, this will not explain only for us, right? Color exhibition ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ. Then it gives the qualitative interpretation of the thermodynamics of a kinetic stabilities of the coordination compounds. So option 2 wrong ಆಗುತ್ತೆ, right? And option 3 is also wrong. Anything options are there like that? Option 4, sorry, they have told incorrect statement about the BBT, no? Which is the incorrect? 2 and 4 incorrect statement ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಂತೂ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. Statement is correct only. So option D is the wrong answer then. Okay, so which option will be the correct answer here? Option C na? Very good guys, very good. Ankitna ಮೊದಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ C will be the correct answer. Very good, very good, very good, perfect. Be like this only, attentive in the class. Next question try ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ ಬಟನನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಫಾಸ್ಟ್. Yes, Yogesh. No ma'am, magnetic and optical properties are not mentioned. That is true appa. So only option C is correct answer. Pollution ಹಾಕಿನಾ? ಏನು pollution ಹಾಕಲಿ? Ma'am, for numerical with all the questions come from the model question paper. Yeah, Nasir, I prefer like for the numericals it's better you people will prefer the model question papers and preparatory question papers most. Okay, ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 and preparatory 2 also, and together you go and practice them. Clear? Together you go and practice them. I'll tell you from that only 2 questions at least 100% it will repeat. Okay, 2 question ಅಂತೂ 100% repeat ಆಗುತ್ತೆ. Don't worry. Okay, ma'am, are you from Dharwad? No, I'm not from Dharwad. Try this question everyone.
Which answer will be the correct answer? I am waiting for you people to reply. Option D na? Which option will be the correct answer? Option A is the correct answer. Very good, Gia. Very good. Both statement 1 and 2 are going to be the correct. That is, the crystal field, that is CFT, is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic itself. That is correct. And for the CFT, considers ligand has a point dipoles. In case of a neutral molecules, identify the correct statement. You are to correct statement agutte. That is option A, and option statement 1 and statement 2 both will be the correct answer. Done. So let's go to the next chapter now. Let's go to the next chapter now. One más questions is attached irutte. Okay, make sure to go through it. Hello alkenes and hello arenes dinda. First question, chlorine containing antibiotic produced by the microorganisms which is very effective for the treatment of the typhoid fever is. First, option A and D were same. Okay. If it is same, then just leave it. Okay, just leave it. Because in question bank, sometimes the questions have been mixed up a lot. Okay, in question bank, there are options repeat. Too many. Some questions they have given it like only A, B. A, B, C, D option. They have not given D option only. Okay, come on. Which is the correct answer for this? Faster answer marbeko. Chlorine containing antibiotics produced by a microorganisms which is very effective for the treatment of a typhoid fever is. D ma'am pakka na? Pakka D option na? Pakka D option na? Em kelidare chlorine which is containing antibiotic. Chlorine ದಾಗ antibiotic ಇರ್ತೈತ್ರೋ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಸ್ಸೂಕಾನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ. ಹೌದು ಮಹಾವೀರ್, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಯಾಕ್ರೋ ಮಹಾವೀರ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ನಿನಗೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೋ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. They have asked about the chiral carbon. Which among the following has a chiral carbon? First, come on, which will be the correct answer? Chiral carbon. One carbon atom which is attached to the 4 different carbons. Yaad correct agate option? Which will be the correct option? Carbon atom which is going to be attached to the 4 different carbons. Which option will be the correct answer? Chiral. Option C, very good. Tahrir, Aryan, very good. Option C will be the correct answer. 2-chlorobutane. In 2-chlorobutane, carbon atoms which will be attached to the completely 4 different carbons ge attach irutte. Okay, chiral carbon definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಓದಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ತಗೋಬಹುದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಹಾವೀರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Aryl halide cannot be prepared from the phenol because. So this question is 100% fixed guys.
100% fixed. Nan gottilla, but I have a feeling that from this chapter this question will 100% come. Why? Because I have seen this question lots of times asking it also. Okay, that is aryl halide cannot be prepared from the phenol. Yakappa prepare madlik baralla. The reason they have already given it. So fast answer madana. I have a feeling that they will ask this question. Biddu bitre mast nimal chance. No, Nasir, it's not like exactly it will come, Amma. We need to practice it. It's not like exactly hege helik barutte. Nanantu question paper prepare madillamma. How can I tell you? Aryl halide will be prepared from the phenol because. Why it will be prepared from the phenol? Why it will be prepared from the phenol? Yake. Phenol antu partially double bond irutte, right? It is due to the resonance between the lone pair of electrons of the oxygen atom and the deoxygenated pi electrons of a benzene ring, right? It will be having a double. Now according to that, yes, it's necessary, Raya, it's necessary. Ma'am, pollution haki. What is pollution haki? ಎಂಥ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಲಪ್ಪ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಎಸ್ ಟುಡೇ ಬಯಾಲಜಿ ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ he is going to launch a KCET batch, so stay tuned for it. Whoever is interested to take a KCET course, you can take it. He is going to come live today. Then after my class he is going to take a live. Okay, fast agi helbeku. Idu answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Aryl halide cannot be prepared from the phenol because. Why can't it be prepared from the phenol? Way to get the notes right after the class, in the description it will be getting up. Download the session PDF now anta ide alla alli sigutte. So happy na. Yes, I am also very happy. Which option will be the correct? Option C will be the correct. Carbon oxygen bond in phenols has a partial double bond character. Partial double bond character. Just now I told you, no? Phenols will be having a partial double bond character. Clear? Yes, Mahavir, question bank dinda ಬೇರೆ questions ಬರುತ್ತಪ್ಪ. Model question paper ದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, preparatory question paper ದಿಂದನೂ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, phenol ಇದೆ, phenol, PH ಬರುತ್ತೆ spelling. Okay, next question try ಮಾಡಿ. The reaction that produces single haloalkane in low yield, so it will produce product ಅಲ್ಲಿ single haloalkane ಸಿಗುತ್ತೆ by a very low yield, fast try this question everyone. This is very easy. Reaction between the alcohol, that is OH, concentrated HCl in the presence of ZnCl2 ಜೊತೆ. Then afterwards reaction between the alcohol and SOCl2 in the presence of pyrimidine ಆಗಬಹುದು. Then reaction between the alkyl and HBr in the presence of H2O2 ಆಗಬಹುದು. Then free radical chlorination of an alkanes, free radiation correlation of an alkanes. Ma'am, some reactions are asked in the form of equations, not by their name. How to identify them? Yes, Girish. I know they have asked a lot of questions which has been like named reactions ane ide, but ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪಿನಾಲ್ ದಿಂದ ಹೆಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಿನಾಲ್ ದಿಂದ ಅಮೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಬರೀತಲ್ಲ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೇ ಓಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೇಮ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನಂತಾನೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎವ್ರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ದೇರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಡನ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೆಸರು ಸೇಮ್ ಇದೆ. Name reactions and compounder is same itself, right? Ma'am, answer is Darzin's reaction. Ma'am, if you study 3 model paper, 2 question. No, appa, you need to study everything.
Go fast, ma'am. Yes, Nasir, we will go fast. Option D will be the correct answer here. That will be the free radical chlorination of an alkanes. Free radical chlorination of an alkanes. Next is dry acetone is used in the Flinkenstein's reaction because Flinkenstein's reaction dalli dry acetone ek use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. Yes, Jia, we will go fast, amma. We will go fast. Yes, you can score ಆರಾಮಾಗಿ 55 plus score ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಆಯ್ತಾ. Yes, guys, SOCl2 forms very good yield. Okay, Abhishek, very good. So which option will be the correct answer here? ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟು ನೀವೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ only tell me go fast ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಡ್ರೈ acetone is used in the Flinkenstein's reaction. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈ ಆಸಿಡು? Why they will use it in the Flinkenstein's reaction? ಯಾಕೆ ಡ್ರೈ acetone ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Flinkenstein's reaction ದಲ್ಲಿ? PPT ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಓದೋದು ಯಾಕೆ ಮಹಾವೀರ್ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? Come on, tell me, what is the meaning of a Flinkenstein's reaction? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ acetone ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಡ್ರೈ acetone? ಫಾಸ್ಟ್. Flinkenstein's reaction ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಡ್ರೈ acetone ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why they will use it? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲೇ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ exchange of halogens are happening, right? So now which option will be the correct answer here according to that? Option C will be the correct answer. Why? So NaCl and NBr is formed the precipitate and forms the one second guys, I have got stuck. Okay, forms precipitate and favors the forward reaction. So other salvagi, which option will be the correct answer here? Option form the precipitate and form the forward Chatel's principle. Chetana, oh, like that you are telling Chetana? Okay. You are going so slow, ma'am. Cover fast, ma'am. As we are going very slow, please fast, ma'am. Ma fast age ಮಾಡೋಣ fast age ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? Dana, Theta, option C will be the correct answer. Next question. So these are all repeated questions, guys. You can just practice those questions also. Okay, illa bahal questions attach madidene. You people can download it and practice it later on. Okay, done. Now let's go to the alcohols, phenols and ethers. First question, COH bond angle in alcohol is slightly greater than the 109 degree to 28 minute. So please tell me the bond angle in the alcohol is going to be how much? Question bank dalli B option barutta? No. Question bank dalli ಸ್ವಲ್ಪ mistakes ಆಗಿದೆ. Don't worry guys. Option C is only correct answer. Question bank dalli ಬಹಳ mistakes ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. There are lots of questions which have come unprinted. Some options they have given only ABC. Some options they have given ABCD also. But answers they have given it wrong. So don't worry guys. Option C is the correct answer. Okay. For this question, option B na. Option B na. Which will be the bond angle? What will be the correct answer for this? Fast agadi. Option B, that is slightly less than 109 degree to 28 minute. Very good. Next question. Which of the following terms does not describe CH2 double bond, CH single bond, CH2OH? Which will not describe? First, which will not describe? Primary or vinylic, salicylic or monohydric? Fast. Yes, Subhash, they are from the question bank, appa. They are from the question bank. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ.
Fast again. Which of the following terms does not describe CH2 double bond CH, CH2OH? Which will not describe? Ma'am, from previous video only 3 marks received and not 2 marks. Gia 2 marks separate ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ previous to previous video ದಲ್ಲಿ 2 marks ಇದೆ. Okay, I'll show you people 1 second. Wait, option A na, option A na, very good guys, very option A is the correct answer. I'll show you people where is that. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ. ಓಕೆ, ವೇದಾಂತದ ಆಪ್ತ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಚಾನಲ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಥರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay, you receive the notes here itself. You can download the session PDF here itself. You can just click on it. It will directly, you need to enter your phone number here, then you will get a OTP, you will download it. Easy agi download ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು 2 people. ಸೊ ಈಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಾ, 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. 3 marks ಇದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್ನಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೇನ್ರು, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸೂ ಇದೆ. ಸಿ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸೆಷನ್ PDF ಲಿಂಕು. ಆಯಿತಾ? ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗೂ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ PDF ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತಿಳಿತೇನ್ರೋ? ಓಕೆನಾ? ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. 1 second, ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Ma'am, ಏನಪ್ಪ, there are no videos related to NEET upcoming videos, only KCET videos will be launching. Yes, KCET launching is there, Subhash. So we are going to launch only KCET batch, but free batches will be there for NEET, don't worry. Yes, so sorry Subhash, don't worry. We'll try to do it for the NEET also. NEET ಗೆ free classes irutte, but there is no batch for the NEET. Okay, then 2 marks PDF is not opening. Gia, it will open, amma. I have already checked it. I got a comment actually. I don't know who has told it, but one comment I had got it. Try madidin question. Okay, so I had got it. So for that purpose I have checked it also. It's opening. Try it once again. Okay, after some time you try it, it will open. So identify the simple ether from the following. Yavudappa simple ether? Which is the simple ether? Gia, try it after some time, amma, it will open. Okay, which is the simple ether? Which is the simple ether? Fast. Fast. We identify the simple ether from the following. Simple ether from the following. Fast, try ಮಾಡಿ. Which option will be the correct? Very good yaar, very good, very good. Subhash, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ MCQs ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್
ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Yes Fatima, I will go fast amma, I will go fast. Actually we need to go fast. That's correct. Okay, let's go to the next chapter then. Let's go to the next chapter. 2 marks questions nu madona. So we'll finish up with the next chapter, aldehydes ketones. First question from the aldehydes and ketones, that is, which of the following is the incorrect name of the following compound? ಈಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಮ್ ಆನ್, ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಹೌ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಲಪ್ಪ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Fast, everyone tell me faster. One second guys, just give me 1 second. Please explain, ma'am. Which question you want, Mahavir? Which explanation you want? Please tell me. Option B is correct answer. Option D will be the correct answer, guys. Who has told it option D? They are all correct. Yes, which explanation Mahavir wants? Please tell me. Yes, Basu, that is correct amma. Option D and correct answer. Who has told option B that is wrong? Please check the questions properly, guys. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಮಹಾವೀರ? ಹೇಳು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ದಾ? ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQs. Okay, no problem. You people are only telling me to go faster. Okay, you people are only telling me to go faster, so I am going fast. Okay, which of the following is the incorrect name of the following compound? That is CH3, CH, CH2, CHO, CH3 ಇದೆ. ಇದರದ್ದು incorrect name ಯಾವುದು? So you can just check it out. They have told 3-methyl butanol. So it's not possible. 3-methyl butanol 1, 2, 3. 3 ಇದೆ, but it is not methyl. Okay, next comes out to be the 3-butyl. But is correct. Mu, but, yet ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, DE ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ವಾಟ್? YDE. Why it is YDE? All are going to have a single bond itself. All have a single bond itself. Clear? ಯಾಕ್ರೋ? Oh my god, don't fight guys. I know some people wants the explanation, some don't want the explanation. You want to just do the oh, Arya, don't tease him like that. Voice is breaking. Okay, ಈಗ ಕೇಳಿಸಿದೆನಾ? Ma'am, your class fast. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್. ಕೇಳಿಸಿದೇನೇನ್ರೋ ಈಗ? ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಓ ಯಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್? ಎಸ್ ಸುಭಾಷ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೇಳ್ರೋ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸುಭಾಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌ ಸುಭಾಷ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. Concentrate on Subhash. How he is so much concentrating. He is telling me all the answers also. Very good, very good. Correct Subhash. They have asked incorrect. So 3-methyl butanol agutte. Okay, 3-butanol agutte. Clear? Option A is the correct answer, but they have asked option which is the incorrect. So option D will be the incorrect one. Okay. Then try ಮಾಡಿ. What is the correct IUPAC naming of the compound shown? ಕರೆಕ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು IUPAC ನೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟ್.
Be attentive in the class. Who are attentive, they are answering everything correctly. Who are not attentive in the class, they are not answering it correctly. So make sure you be attentive in the class. So only you can answer it. They have asked about now IUPAC name. Come on. IUPAC name ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು already ಗೊತ್ತಿದೆ. So they have attached the CHO group is attached directly in a ring, right? So it is going to be a suffix. So it will be what? Carbaaldehyde. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? Carbaaldehyde. So the ring is going to be what? Cyclohexane ring ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, right? It's going to be what? Cyclohexane group ಆಗುತ್ತೆ. Cyclohexane ಅಂತೂ ring ಆಯಿತು. Cyclohexane into ring ಆಯಿತು. Then CHO group is attached directly to the ring. It will be suffix. ಇಲ್ಲಿ attach ಇದೆ. So it will be ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇದಂತೂ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So what will be the compound name? Psycho na? Yaar psycho adrappa? Okay, very good guys, very good. Option D will be the correct answer. Aramag answer martidaralla IUPAC, no problem then. Next question, which of the following methods cannot produce the aldehydes? Yav method aldehydes produce madalla. Okay, which will not produce the aldehydes? First of all, you need to have an idea about aldehydes ಅದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ aldehydes ketones ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ aldehydes and ketones and carboxylic acid has a high weightage. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕಲೀರಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ KCETಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ KCET ಆಲ್ಸೋ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾ? ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೈ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇನಿಂಗ್. ಫಾಸ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ aldehydes? ಯಾವ್ದು aldehydes ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ? We can skip up. Why to skip up? Option D will be the correct answer. That will be hydration of an ethyne with the acid. Option D will be the correct answer. ಹೇಗ್ರಪ್ಪ option C ಆಗುತ್ತೆ? How it will be option C? One second, I'll check. Dehydrogenation of an secondary alcohols. Which of the following methods cannot produce aldehydes? Akshay, or dehydrogenation of a primary alcohols, aldehydes, okay, sorry guys, it will be option D agalla. No, it will not be option D. Option B correct irutte. Okay, dehydrogenation of a secondary alcohols ashte produce madalla. This method will not produce the aldehydes. Okay, this method produce madalla aldehyde ana. Clear? So sorry guys, I have done it at D option. So sorry, some mistakes have happened. No problem, at least class ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ನೀವು ಬಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಆಯಿತು. Okay, so try the such questions also. Okay, in the type of questions you try ಮಾಡಿ. Let's go to the next chapter now. Okay, let's go to the next chapter now. See, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗಂತೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅ CH3NHCH3? So geometry ಏನಾಗುತ್ತೆ? For geometry you need to have a hybridization. Now you people need to know the hybridization. If you know the hybridization, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು geometry ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ್ತ್ರೋ? ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಟುಮಾರೋ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ವೆನಸ್ಡೇ. ಬಟ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವೀಕ್. You will get it by this week. Fast again, no, which option will be the correct answer for this? What is the accepted geometry for the CH3NH3? Sorry, CH3NHNH3.
CS3 trigonal bipyramidal ಯಾಕೋ trigonal bipyramidal option C ಯಾಕೋ why option C ಯದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷು everyone are telling option C option D bipyramidal ಆಗುತ್ತೋ pyramidal ಆಗುತ್ತೋ 2 carbon atoms ಇದೆ 1 hydrogen atom ಇದೆ and it also has a one lone pair of electrons also so VBT ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ so according to the VSEPR theory 4 electrons will domain that is 3 bonds and one lone pair will be there so we will arrange them together then what will be the answer tetrahedral geometry irutte right so it will be what trigonal bipyramidal ನೀವೇ ಹೇಳಿ which option C trigonal pyramidal will be there okay done okay next question try ಮಾಡಿ which of the following reagents cannot be used to convert the nitrobenzene to aniline okay ಯಾವ್ದು reagent ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ to convert the nitrobenzene to aniline we have a very famous reaction okay ಇದು famous reaction ಇದೆ ಇದಂತೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು this is a named reaction guys ಮ್ಯಾಮ್ ಮೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕ್ರೋ ಮೈಕ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಆಡಬಲ್ಲ audible ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೂ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ who has not marked your attendance ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ which option will be the correct answer here that will be which option A na option A very good LiAlH4 has a dry ether very good at least ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ that's the good thing okay that's the good thing okay last chapter on biomolecules ನೋಡೋಣ then we'll have a 10-15 minutes break and then we'll go for a 2 marks questions then biomolecules the first question which of the following is not a polysaccharide which of the following is not a polysaccharide cellulose sucrose starch glycogen very good Subhash very good you can get 50 plus to 65 plus it depends appa if you study each and every question if you study then you might get 65 plus also akasmat ನೀವು bare 2 marks 3 marks 5 marks refer ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get 50 plus okay first option ಮಾಡಿ which of the following is not a polysaccharide which of the option is going to be the correct answer which of the following is going to be the correct answer sucrose will be the very good biomolecules nim pata answer ಮಾಡ್ತಾರೆ because these are all direct questions no next question ಇದು fast ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ okay sucrose consists of which of the following monosaccharide units fructose galactose fructose glucose galactose glucose 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 come on which will be the correct answer here which will be the correct answer fast because sucrose is disaccharide very good Subhash sucrose consists of which of the following monosaccharide units yavadagutte fructose and glucose very good next question the reaction of a glucose with which the following proves the presence of an aldehydic group proves the presence of an aldehydic group anta helidare the reaction of a glucose dalli which will prove the presence of an aldehydic group come on try this fast why are you ignoring me ma'am oh no Nasir where I'm ignoring you did you message anything amma I am not ignoring anyone why should I ignore you all are my all students okay potassium iodine hydroxyamine bromine water and acetic anhydride come on give me the reasons also which option will be the correct answer presence of an aldehydic group fast answer ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ
Come on. Very good, Arya. Yes, how many marks we can get from the preparatory paper, model paper? And 10 bilbo Veena. 10 to 20. Option C will be the correct answer, guys. Option C will be the correct answer. That is bromine. Bromine water. Okay, bromine water. Clear? Okay, next question. The alpha D glucose and beta D glucose isomers of a glucose are known as. The alpha D glucose and beta D glucose isomers of a glucose are known as. It's known as what? It's known as what? Fast. Everyone needs to answer it. Everyone needs to answer it. Fast. Direct question is a Subhash. It's nothing is there to explain in this. It's a direct question. Option C na? Option C, anomers, very good. The alpha D glucose and beta D glucose are of isomers. Glucose are known as what? Ionomers. Clear? Next question. Identify the compound from the Haworth projection shown. So this is the Haworth projection they have shown it. They have told us to identify whether it is going to be a beta D or alpha D, negative or a positive. Fast. Everything is same only. Pyranose and furanose ide. Very easy. It is very easy because I already helkonta bandidini starting in the biomolecules in the Haworth structure of sucrose, maltose, glucose is very important. One is fixed from there. Okay. One question is fixed from there. Done. Option D na? Option D na? Option A is the correct answer. Very good, Fatima. Very good, Fatima. Very good. Z Dyson. Then Z in bantu. Option Z kottide nanu. Elideppa Z option. Next question. So sucrose is made up of which of the following monosaccharides? Sucrose yav monosaccharide unit in the produce madutte. From which it will produce? From which it will produce? Fast. Sucrose is made up of which monosaccharide? Which monosaccharide? Which monosaccharide? Sucrose is what? Disaccharide formed by a glycosidic bond between the C1 carbon of a alpha D glucose molecule and the C2 carbon of a beta D glucose fructose molecule, right? Alpha D glucose molecule and C2 carbon of a beta D fructose molecule. Beta D fructose molecule. Alpha D glucose and beta D fructose. Which option will be correct according to that? Very good. I will explain this question. I can explain this question, guys, because there is explanation for this. Okay. So sucrose is made up of following two units. Monosaccharides ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Monosaccharides ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ two monosaccharides ಅನ್ನ combine ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So according to that, option B is the correct answer. So ಈಗ ನೋಡಿ alpha D glucose ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು combine ಆಗುತ್ತೆ beta D glucose ಜೊತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ C1 carbon ದಿಂದ. Okay, from C1 carbon. Clear? So from that it is going to get attached to produce the sucrose. Kita, to produce the sucrose. So according to that, which option will be the correct answer? Which option will be the correct answer? That is going to be a option B. Clear? Yes, Nasir, tell me, what is the problem, Amma? Any doubt you have? C1 carbon to VBT na. VBT trick beka. Okay, now when I will be explaining 2 marks questions, just remind me, I will tell you, Amma. Okay. Did you have food? No, Amma, I should have food. Few questions might be left up. Let's see. Which of the following amino acids are aromatic in nature? Which of the following amino acids, which are the following? Idರಲ್ಲಿ ಯಾವ amino acids ಇದೆ which is going to be a aromatic in nature? ಯಾವ amino acids ಇದೆ which in nature it is aromatic. In nature which it is aromatic. Fast. Answer it fast. No.
ಯಾವುದು ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So you need to first check the which doesn't have a side chains. Oh, you got it for a free? Very good. I think you have got a giveaway, right? Congratulations, Supriya. Congratulations. Okay. So which option will be the correct answer? Which is having a side chains now? It doesn't have a side chain. It doesn't have a side chain, right? So it has a side chain. Clear? Idik side chain ide. Idik side chain ide. Theta. So which option will be the correct answer? That is histidine. That is the amino acid are aromatic in nature, which is going to be, that is going to be a histidine. Clear? ಈ ಥರ ನೀವು MCQs ದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ it will really help you people to answer the correct answer. Okay, done. Okay, so let's go for the 2 marks questions now. We have lots of 1 marks questions in biomolecules, but biomolecules has just 1 question they are going to ask in the 1 marks, so we'll not waste the time on them. Okay, we'll start with the 2 marks questions now. We'll start with the 2 marks questions from the solution chapter. Before that, let's have a break of ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಈಗ 3:48 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. So let's have a break till 3:05. Okay, I will resume my class from 3:05. Sorry, 4:05 ಇದು 3:05 ಆಗ್ತಿದೆ. Okay. Okay, I'll be back at 4:05. Done. Four five ಅಲ್ಲ 4:10 ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. It's okay yaar. 15 minutes ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. I'll come in 15 minutes. Done. You people also get fresh and come. Till then we will start with the 2 marks questions. Don't go and sleep. Yes, Subhash, reducing and non-reducing sugar will be asked, as they had asked it for the preparatory 1 exams. Okay, which chapter you can skip, Papa? Yes, Savita, I will tell about the Kantara batch also. Today Baswa sir is coming for you people to explain the Kantara batch itself sharp at 7 o'clock. Okay, don't miss the class. Which chapter you want to skip, please tell me. reducing non-sugar with reducing non-sugar is ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1ದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, you can skip any chapter you are asking. Okay. I would prefer to you actually biomolecules chapter skip ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, but in biomolecules chapter you can skip whole chapter and study only few concepts in it. Okay, few concepts ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡನ್. few concepts ಅಂದರೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ಫ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಾಮಿನ್ದು ಇವೆಲ್ಲ RNA DNA ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಓದಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಈವನ್ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಡನ್. Okay, so let's have a break. I'll come back at 4 o'clock. Okay, till then you people can practice the MCQs. Done? Okay, see you at 4:05 then.
Hello everyone, am I audible? Audible idena? So sorry guys, 5 minutes late I am. So sorry everyone, 5 minutes late adella. Okay. So let's start with the 2 marks questions then. Let's start with the 2 marks questions. Bandru. Ma'am bandru silence yakaro ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ time illa, so sorry guys. Actually I went to eat something and it was very rushed there, so it became late. Okay then, let's start the class then. Sorry by mistake ಆಯಿತು. ಕುಡಿದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾ ಕುಡಿದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? Okay, 2 marks start ಮಾಡೋಣ. You people need to answer me, okay? It's okay na? Okay, let's start then. So you people need to answer me while I'm telling the answers to you. So questions ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? I'm going to have tea also with you people today. Tea bantappa office nalli adike. So solution start ಮಾಡೋಣ. ಕುಡಿದಿಲ್ವಾ ಟೀ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಟೀ ತಂದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ. ವಿ ಬಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಶೋರ್ ವಿ ಬಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಟೀ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Okay, let's start. First question ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ and unsaturated ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ವಿ ಬಿ ಟಿ ಕಲಿಸ್ತೇನಪ್ಪ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಬಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎರಡೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೂ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾ ಟೀ? ನೀವು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ನೀವು ವೇದಾಂತ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವು, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ 6:30, 6:45, ಓಕೆ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಮಹಾವೀರ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆಫೀಸ್? ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 70/70 ಬರುತ್ತಾ? 70/70 ಡೌಟು, ಬಟ್ 65+ ಬೀಳ್ಬೋದಪ್ಪ, ಆಯಿತಾ? 65+ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ದಿಂದ? ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವಿತ್ ದ ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೋದು? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈಟ್? ಡನ್? Okay, next question. Unsaturated solution dalli, a solution that contains less than maximum amount of a solute that can be dissolved at that temperature, mole solute can still be added at dissolved. Effects of a solubility ಏನಾಗುತ್ತೆ? temperature ಮೇಲೆ solids in liquid dalli generally solubility increases with the rise in the temperature, that is if process is going to be endothermic. Okay, in case ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ heat observe ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, okay,
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಹೊರಗಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದಾಗೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೊರಗಿಂದ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಈಟರಿದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಆಯಿತಾ? ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಫ್ ದ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, next to gases in the liquids dalli solubility will decrease as the temperature is going to increase. So solubility ಏನು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ? It will start decreasing. Okay, as the temperature is going to increase because the kinetic energy of the gas molecules will start increasing. Because gas molecules ಏನು problem ಗೊತ್ತಾ? It won't stay at a one place. Okay, one ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು. It wants everywhere to go and find everywhere the places, right? It want to jump everywhere, it want to move everywhere, right? ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು the gas molecules kinetic energy will start increasing, allowing them to escape from the liquid. ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ. If in case it is going to be a closed container, that won't be. So if in case it is not a closed container, this is going to be happening. Okay, yes, organic chemistry ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. organic chemistry ಮಾಡೋಣ. Done? Very good. So if in case in a pressure ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. Clear everyone? Done. Important question. Yes, it is all important questions only, Amma. Next question, define the term solution, mole fraction, molality and molarity. Especially if I tell you about the definitions, they might ask the definition of the mole fraction or they might ask about the molality and the molarity. Done. So ಈಗ definitions ಅಂದ್ರೆ obviously if they will be asking it for the 2 marks. ಈಗ ಈ 2 marks 5 marks ದಲ್ಲಿನೂ include ಆಗಬಹುದು. ತಿಳಿತಾ? ಈ 2 marks question 5 marks ದಲ್ಲಿನೂ include ಆಗಬಹುದು if in case you people will study it properly. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ 2 marks questions 5 marks ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 2 marks 3 marks ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 5 marks question ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ 5 marks ಲೈಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಫಿನೇಷನ್ನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 or more chemically non-reactive substances whose composition can be varied within the certain limits, or else you can tell it like a solution as a 2 parts, that is solute and solvent. Solute will be in a lesser amount, solvent will be in a more amount. ಆ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್? ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಲ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 liter ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 liter. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಕೆ ಜಿದಲ್ಲಿ, ಕೆ ಜಿ, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೇ. ರಿಟಿ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಓಟ್ ಫಾರ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೋ ಮಹಾವೀರ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿನೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ರವಿ.
Not necessary, Ravi. It's not necessary to mention the formulas. They have not asked the formulas. They have only asked the definitions. Okay. But definitions ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ definitions ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. Not necessary to mention the formulas. Okay. Done. ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. If you study this much, then you can score 65 plus. Already I have told it. Okay. ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Then molarity andre gottata, the number of the moles of a solute dissolved in 1 kilogram of a solvent. Unit is going to be what? What will be the unit? Mole per kg or m. Mole per kg, okay, or m. Done. Next question. What are the two molarity or a molality does not vary with the temperature and how? So molarity andre varies with the temperature, whereas molality does not. Concentrate properly, everyone. Molality will vary with the temperature, but molality andre enu kg ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, NaCl ಐ ಆಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ದ H2O. ಓಕೆ, H2Oದಲ್ಲಿ ನಾನು NaCl ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಲೀವ್ HCl. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸೇರ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಹೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್? Who likes gulab jamun? Who likes gulab jamun? Fast ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Who likes gulab jamun? ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸೇರ್ತತೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸೇರ್ತಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು. ಓಕೆ. Oh, thank you so much, Naveen Sagar. That's a very good to hear. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗನಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ. ಓ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈಗ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುಗರನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಸಿರಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಹಾಕುವಂತೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈ? ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೊಲಾರಿಟಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. Done everyone? Done? 5 marks. 5 marks ಮಾಡ್ತೀನಿರಪ್ಪ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಂದ್ರಿ, 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 5 marks ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದೀರ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಾಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. 5 marks ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. 2 marks 3 marks ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿನೇ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ 2 marks 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ 5 marks. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಆಯಿತಾ? So now molarity is based on the volume of the solution. Since the liquids expand the contact with the temperature changes, the volume changes causes the molarity to change. That's what I told you people. Same like a gulab jamun. Okay. Next, molality. Molality is based on the mass of the solvent. Mass is dependent on the temperature. It is independent of the temperature. Like kg dalli solid substances dalli, it's not necessary that you apply temperature or no. Okay. Mix agakandre agutte illa andre illa. Aita. So that is going to be remains constant regardless of a thermal changes. Thermal changes andre that will be a different topic again. Okay, regardless of a thermal changes. Done. Next, Taylor Henry's law. Very important questions. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದು 100% ಶೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? If I am putting star mark, that question is very important. ಆಯ್ತಾ? I know most of the students were waiting for 2 marks, but now when I am explaining it to you people will run and go from the class. You want organic chemistry? Yes, Amma. I'm going to do chapter wise itself. ಪಟಕ್ಕಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀನು ಬಾರ್. ಆಯಿತು? ಓಕೆ. ಸೊ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or a solution. Very simple mathematical form. P, that is also called as what? Partial pressure, is equal to the Henry's constant and a mole fraction. X is going to be what? Mole fraction. KH andre ಏನಪ್ಪ? Henry's constant. Sita. So partial pressure. P andre ಏನಪ್ಪ? Partial pressure. X andre mole fraction. ಆಯ್ತಾ?
So now you need to understand. So ಈಗ Henry's law ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು, Henry's ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತೇನು mole fraction. Clear? So you should remember, in that way only you need to study it also. Clear? Sanvi, physics ma'am physics and physics kalsala. Physics nan kalsala, but I'll tell sir to do the physics. He's already done the MCQs, no? Sanvi, I think he has done already the MCQs. You can go and watch those classes only. Okay, you can go and watch those classes only. Then next question. Significance of KH in baratte. The value of the KH is the function of the nature of the gas. Higher the value of the KH, mendraenu higher the value of the Henry's constant. Henry's constant ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ at a given pressure ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ Henry's constant ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ lower is the solubility. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, what happens solubility when it is going to decrease? Sorry, so when the solubility is going to decrease, solubility ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? When you people are going to increase the Henry's constant. Henry's constant ಯಾವಾಗ increase ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, okay, Henry's constant ಯಾವಾಗ increase ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, at a given pressure ದಲ್ಲಿ it will become lower. Solubility of the gas of the liquid will become lower. Done. So now this is actually called as why aquatic species are more comfortable in the cold water. So KH increases with temperature, meaning solubility of the oxygen decreases as the water going to warm up. In case ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀರು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Oxygen will start decreasing. Clear? Solubility of the oxygen ನೀರಿನಲ್ಲಿ. Obviously aquatic animals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It will actually breathe very faster. Aquatic animals ಯಾಕೆ faster breathe ಮಾಡ್ತವೆ? Because it is having a dissolved oxygen. Dissolved oxygen ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ aquatic animals ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ breathe ಮಾಡ್ತವೆ, right? For that purpose, the solubility of the oxygen is going to decrease if in case water becomes warmer. Okay, if in case water becomes warmer. So when the water becomes warmer and when the solubility of the oxygen is going to decrease, when there is an increase in the Henry's constant. When there is an increase in the Henry's constant. Okay. Shantamma, yes. How much I can score? Really score? Yes, you can score, amma. You can score good marks. 50 plus tanka score ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. It's not like no. Okay. You can score good marks. Okay. Done. Next question. Next, mention any two applications of the Henry's constant. Very easy. Soft drinks use ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾವ soft drinks ಕುಡಿತೀರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Tell me, who drinks the soft drinks? Who drinks the soft drinks? Who drinks the soft drinks? Who will drink the soft drinks? Ma'am, the wind sound is coming. Wind sound kills them. Elinda wind sound kills them. I'm audible now? My oxygen sound is not wind sound. Usradlo bad ro. Hingyak ಮಾಡ್ತಾರಾ? Water. What water? Okay, soft drinks appa water illa. Soft drinks or soda water which you are going to increase. That to increase the solubility of a CO2 in the soft drinks, the bottles are sealed under the high pressure. So high pressure ದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಜುಕ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ pressure there. Clear everyone? Done. Okay, now scuba diving also is possible from the Henry's constant. That is application. They are going to use it there also. That is scuba divers use the tanks diluted with the helium. So this is because high pressure deep underwater will start increasing and the solubility of the atmospheric gases in the blood using the helium, it is going to prevent it from the bends. Okay, it's going to prevent it from the bends. Done. Next question. So why do gases always tend to be less soluble in the liquids as temperature increases? Explain. So they have asked one question. What is that? Why do gases always tend less soluble in the liquids? Why it is less soluble in the liquids? As the temperature is going to increase. See,
ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ರೈಟ್. ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಡಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ಲು. ಗ್ಯಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, Mahavir, you will get the notes of it, okay, you will get the notes of it. So temperature and gas solubility, the dissociation of the gas in the liquid is almost always an exothermic process. Means what? Heat is getting released, heat is releasing. Now the heat is released. This can be represented by the following equilibrium. Now gas plus the solvent andre yavdu togolona, liquid yavdu solvent alla togolona, liquid state irali, gas is solid state irali, but most we should take it as a liquid itself. So gas plus solute is going to form a solution plus heat. Obviously heat needs to be applied, temperature needs to be applied to gas to dissolve into the solvent. Done. ಇದೊಂದು possible equation ಆಗ್ಬೋದು. Done. Second ಏನಾಗುತ್ತೆ, according to the Le-Chatelier's principle, at a temperature increases, the system tries to contact or contract the added heat by shifting the equilibrium in the endothermic direction. Means what? If it is not happening, heat ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಾ? ಹೆಂಗೆ ಮೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇರೋ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ಓಕೆನಾ? Okay, so shifting the equilibrium in the endothermic reaction direction and the reverse direction. Clear? So this will cause the dissolved gas to escape from the solution, thereby decreasing the solubility. So this is one possible reason is there. So according to the Le-Chatelier's principle, this question is also important. So Le-Chatelier's principle ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಕೆ? ನೋಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು, ಓಕೆ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಎಸ್, ದೇ call me Yesh ma'am, coordination compounds 3 marks VBT question is there. Any trick to remember? Yes, I will show you the 3 marks questions from the coordination chemistry. Okay, you'll have an idea about it. Done? Next question. So now next is, what is the vapor pressure of the liquids? Name the law which helps us to determine the partial pressure of the volatile component in the solution. So vapor pressure at a particular temperature, it is a pressure exerted by the vapors of a liquid. It is actually pressure applied by the vapors by the liquid when they are dynamic equilibrium with the liquid phase in the closed container. So in case if you are going to have a closed container and you are dissolving any of the gas inside it, see ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ dissolved container, ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಅ ರೈಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೈಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಕುಕ್ಕರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 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 ಈಗ ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ರೈಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ರೈಸು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೈಸು ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕುಕ್. Same thing, it is rotating, and after some time when you release the pressure, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ solubility obviously decrease ಆಗೋದು, right? So if the pressure is decreasing, solubility will also decrease. Very simple. ಈಗ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್, ಇನ್ ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? ದೆನ್ ದ ಲಾ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ partial vapor pressure of the volatile components in a solution is going to be Raoult's law. Now already we know what is the meaning of an Raoult's law. Okay, definition to already now kaltideve. Clear? Done? Number kilo ಮಾಡಿಸ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, number kilo ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. Have patience.
Okay, now Stirol's law andre enappa, now for a solution containing a non-volatile solute in a volatile solvent. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, non-volatile solute ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that non-volatile solute is getting added in the volatile solvent. Okay, volatile solvent ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. That is Raoult's law state ಮಾಡುತ್ತೆ. According to that, the vapor pressure of the solution which is containing a non-volatile solute, the vapor pressure of a component which is having a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction. Mole fraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, XO. Clear? Mole fraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, XO of the solvent. So mathematical statement ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, that is going to be P solution is equal to P naught solvent into X solvent. Clear? P naught solvent into X solvent. It's mole fraction of the solvent, P solution, total solution, no? That is P naught solvent into X solvent. Clear everyone? Yes, Chogle, if you have studied it before Ampa and you are watching this video and you are referring this notes for the revision purpose, yes, I will definitely agree. You can score 60 plus to 65 plus from this notes plus if you have studied it. Hangane sumne ma'am idneste ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, yes ಮಹಾವೀರ್, you will get the notes ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. Next, what are the ideal and non-ideal solutions? So solutions are classified based on the how closely they follow the Raoult's law. If in case Raoult's law is there, then ideal solution dalli it will obey the concentration or temperatures. Then non-ideal solution it will not obey the Raoult's law. Clear? I have told it already on itself. So ideal ಮತ್ತೆ non-ideal solution dalli which will obey the Raoult's law, ideal solution will obey the Raoult's law, non-ideal solution will not obey the Raoult's law. And even I will tell you about the delta H mixture and delta V mixture also. So delta H mixture and delta V mixture which is present, then the Raoult's law it's equal to 0 and in heat is going to be either observed or evolved. That is not equal to delta H, it's not equal to delta V. Clear? Now intermolecular force ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is AB interactions are same as AA and BB. Okay, AB interactions ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ AA ಮತ್ತು BB ಇದು. ಓಕೆ, AA ಮತ್ತು BB ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು AB ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ AB ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. AB ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ AA ಮತ್ತು BB ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ AA ಆ್ಯಂಡ್ BB is completely different to the AB different. That is also called as what, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆದರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳೋದು ಮಹಾವೀರಪ್ಪ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೀಲಾದರೂ ಕಲೀರಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, next question. Give an example of an ideal solution and non-ideal solution. Ideal solution ಅಂದ್ರೆ n-hexane ಮತ್ತೆ n-heptane ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Last class ದಲ್ಲಿ when I was doing you people the 2 marks questions, you had asked that in the difference can I write the examples? Yes, in the difference between also you can write the examples. Okay, examples ಬರೆದ್ರು that will be included as a 1 point itself, so you can write it. Okay, ಹೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ರಲ್ಲೋ, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಾರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಈಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಲಾಸೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಾ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, now give an example for the ideal and non-ideal solution. This is done. Okay ma'am, very good. What causes the deviation from the ideal behavior of the solution? Why do the vapor pressure of certain solutions shows the negative or a positive deviation from the Raoult's law? This is application based questions, guys.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಟ್ ಅ ಕಫ್. Okay, go on, you are listening, very good. So now ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ application based question ಅದು. How they have asked certain solutions will show the negative deviation ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ Rolle's law. ಓಕೆ, Rolle's law ದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ Rolle's law ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? Why? Reason is they are derivatives from the ideal behavior. Okay, that is derivations from the Rolle's law occurs because of the difference in the intermolecular attractive force between the components of a solution. Now actually if you see then in an ideal solution dalli AB interaction is actually same as AA interaction and BB interaction. Clear? Iga non ideal solution dalli enagutte, in a non ideal solution AB interaction is completely different to the AA interaction and BB interaction. Clear? So AB interaction completely different ಇದೆ AA ಮತ್ತೆ BB ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ attraction between the components of a solution, that is positive deviation. This happens when the solute and solvent, that is AB interactions are weaker than that of the solute and solute and solvent and solvent. Okay, when it is weaker, theta ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, that happens when the solute and solvent, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ they are completely different ಅಂತ. Okay, AB interaction is completely different to the AA and BB interaction in a non-ideal solution, that we already know it. But in a positive deviation ಏನಾಗುತ್ತೆ, AB interaction ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this AB interaction, that is solute and solvent interaction AB, that interactions are weaker than the solute. ಅದು weak ಇದೆ, solute ಮತ್ತು solvent, that is AA interaction and BB interaction in a positive deviation. Clear? ಈಗ negative interaction ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, negative deviation ಅಲ್ಲಿ it happens when the solute solvent interactions are stronger than the AA and BB interaction. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? why in a negative deviation this AA interaction and BB interaction is going to be stronger. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂತಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಿರಣ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆನಾ? ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ವಶನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿನೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಎ ಆಪ್ಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಿ ದಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಹವರ್ structure of an actually yes, how a structure of an maltose and sucrose yaudodonu kelidru. Okay, so such type of questions will be asked. Clear? How much marks you can get from this video, na? पलक के देख लिया मैंने, कस्टमर लेके आ रहा हूँ, क्या आप लेते लेते लाखों कमाने चाहते हैं? पलक देख, ये ಏನೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರೋ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾ, ಸೊ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತದು, ಆಯ್ತಾ? ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Titala, done. Let's go to the next question now. So that is going to be what?
derive the relationship between molar mass of the solute and relative lowering vapor pressure Clear? Ma'am, can we answer all the 5 marks questions by this video only? Please confirm. Yes, you can answer all the 5 marks questions from this video because I have taken all the 2 marks and 3 marks questions. You can do it, okay? You know my name. Can I know your yako? Ingyako? Sumne abru tagitiyalla. Then, according to the Raoult's law, the relative lowering of a vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. This is very easy. Derive the relationship between mass and solute and relative lowering vapor pressure anta helidare. So, each chapter in the solution chapter in the relative lowering of vapor pressure and then TF, that is freezing point, boiling point, want Hoff's factor. You nalku concept bhala important ide. You need to be perfect from this chapter. Clear everyone? Enen important ide anta nimage helbidla onsala. What are the important concepts which you need to practice from this chapter? I will tell you people. Clear? Hela? Okay, 1 second guys. Let me tell you people which are the very important concepts which you need to do it from the solution chapter. Aita? ಈಗ solution chapter ಇಂದ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, which are the concepts which you should not miss it from the solution chapter, that I will tell you people. Clear? ಈಗ solution chapter ಇಂದ first thing is you need to not to miss about the Raoult's law. Okay, Raoult's law ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Clear? Okay, 1 second guys, spelling wrong ಆಗಿದೆ. Done now? Okay, Raoult's law, Henry law, miss ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay, now after this what you need to be concentrative? You need to be concentrative on colligative properties. Okay, colligative properties ಅನ್ನು ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Now what are the colligative properties ma'am ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Okay, I'll write those things also. Which will come? Relative lowering vapor pressure. Simple ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. Okay, relative lowering of vapor pressure. I'm so sorry guys, I would fall now. Okay, relative lowering of a vapor pressure. Done. Elevation in a boiling point. Okay, elevation in a point, the boiling point. In relative lowering of vapor pressure dalli ಏನು definition ಬರುತ್ತೆ? No, what will be the formula? That is P naught minus P divided by P naught, that is equal to X solute. Clear? X solute. Done. 1 second guys, 1 second. I'm not able to see your charts only. Okay. One second, give me. Okay, am I audible, visible properly guys? Okay, cool. I can't. What is colligative properties? Colligative properties are dependent only on the number of the solute particles, not on their identity. Okay, colligative properties identity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, solute particles ಎಷ್ಟಿದೆ, solute particles ಎಷ್ಟಿದೆ which is going to dissolve in the solvent, that it is going to depend. Clear? That is called as an colligative properties. Clear? ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ when he asked that question. Okay, so after that you need to understand about the elevation boiling point. Elevation in boiling point, I will write it in a very easy way. Andre delta TB anta barದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, delta TB ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. So delta TB ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ what is the meaning of a delta TB? That is going to be formula what? Delta TB is equal to KB into M. Okay, KB into M. M is going to be molarity. Molarity formula ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. M ಜಾಗದಲ್ಲಿ molarity formula ಆಗಬೇಕು. Okay,
ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಂತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ. ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾ? ಶಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್? Colligative property ತಿಳಿತಲ್ಲ, it is going to depend on a solute particles, it is not going to depend on its identity. Identity ಅಂದರೆ ಏನು, like whether it is solid, liquid, gas, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. It's completely going to depend on the how many particles of a solute are present. Done? So ಈಗ relative vapor pressure ಆಯಿತು, P naught minus P is equal to P naught into X solute. Okay, X solute. Clear? Elevation in boiling point, that is delta TP is equal to KB into M. M formula ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. Next comes the depression in freezing point, that is going to be delta T F delta dF, that is going to be what formula? Delta TF is equal to KF into M. KF into M. Clear? Theta. Then afterwards comes the osmotic pressure, that is pi is equal to CRT. Okay, osmotic pressure. Osmotic pressure ಬರುತ್ತೆ, that is going to be what? Pi is equal to CRT. CRT adreno, C is going to be a molarity, means where C is going to act like a molarity, and R is going to be a gas constant. Gas constant formula ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ. T is going to be a temperature. Done? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ want Hoff's factor is very very important. Next comes out to be the want Hoff's factor, which you people need to understand. Want factor, that is also called as an I. Okay, that is also called as an want Hoff's factor. Okay, that is also called as an I. Clear? Done? It will be easy to understand. Andre, what will be easy to understand? Okay, leave, it's okay. I really didn't understand what you're trying to tell. Clear everyone? Done with this? Quick ಆಗಿ ತಿಳಿತಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿದೆಯಾ? ತಿಳಿತಲ್ಲ? Henry's law ಆಯಿತು, Rolle's law ಆಯಿತು. Then afterwards colligative properties ಅಂದರೆ ಏನು, want Hoff's factor ಅಂದರೆ ಏನು, and even equivalent. Yes, equivalent ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. equivalent factor ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Even Gibbs energy is also important. Clear? Even the Gibbs energy is also important. So ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಾ? ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಐ ವಾಂಟ್ ದ ವೋಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೀಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಓಕೆ, done. So let's write the very important formulas from this chapter which are there. Okay, solution ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, which are very very important formulas. Let's go. First comes out to be the mass percentage. Okay, first ಬರೆಯೋಣ mass percentage ಬಗ್ಗೆ. ತಿಳಿತಾ? Now mass percentage ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? mass of the solute divided by mass of the solution into 100. Help me out for the organic. Yes, I'll help. Mass percentage is equal to what? Mass of the solute divided by total mass of the solution into 100. Okay. Okay, 1 second guys. Mass of solute divided by mass of solution into 100. Done? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, volume of
solute divided by mass of volume of the solution mass per okay, volume of solution into 100 aita. Then comes out to be the mole fraction. Okay, iga mole fraction x is equal to okay, mole fraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, x ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, right? xa is equal to Na divided by Na plus Nb. Clear? Na xa is equal to Na divided by Na plus Nb. Then molarity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, m is equal to moles of a solute into volume of the solution in liter. Clear? Next formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ, which is very important to clarify the ಈಗ ನೀವು formula ಇಂದ you people even can get the definitions also. Okay, and that is m is equal to what, mass of the solute divided by mass of the solute divided by what, volume of the solution in liters. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ molarity ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. I'll write here only molarity also. Okay, molality ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. Clear? Mass of solute divided by mass of the solvent in kg. Clear? Okay, mass of the kg. Then theta, yes, hi. Next comes out to be the what, ppm. ppm is very easy, just you should into 10 raised to 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. at the definition ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, that definition is not much important. you need to have a Henry's constant definition ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ what is a Rolls law ಅಂತ ಅದನ್ನಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, Henry's constant, that is kh is equal to what it will be, p is equal to kh into x ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Okay, next comes out to be the Rolls law. Okay, Rolls law ಬರುತ್ತೆ next, that is pa is equal to xa into p total. Okay, pa is equal to xa into p total. Okay, correct, p total. Done. So these are the formulas. None. Ma'am, molarity, moles of a solute. Ma'am, which main HOTS question will be given for the final exam? I am already mentioning appa. Moles of a solute or you can take it appa. Moles of a solute also you can take. Mass of a solute also you can take. Okay, no problem. Don't get tensed here. Ma'am, ಏನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. molarity, hello the molarity, moles of a, you can take it anything here. Why you people are confusing yourself? ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎರಡು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಡನ್ ಆಯ್ತಾ, ಸಾಕು. ಓಕೆ, next formulas comes about the colligative properties. So ಈಗ colligative properties ದಲ್ಲಿ first thing what we are going to practice, in first formula ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, that is going to be RLVP. So RLVP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, relating lowering of vapor pressure. Clear? Relating lowering of vapor pressure. So that is going to be what, P naught A minus PA. Okay, P naught A minus P
divided by P naught A. Clear? Here P naught A minus PA divided by P naught A minus PA. P naught A minus PA divided by P naught A, okay, is equal to I into X solute, okay, I into X solute. Clear everyone? Next formula comes out to be delta TF. Now what will be the delta TF? Delta TF is equal to I into KF into M. I into KF into M. Then third one, delta TB means boiling point. Okay, delta TB. What will be the delta TB formula now? What will be the delta TB formula? Fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. I into KB into M. Okay, I into KB into M. ಐತಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? G na, what is G? Osmotic pressure. What is the meaning of an osmotic pressure now? Osmotic pressure. In baratrappa osmotic pressure formula in barate. Pi is equal to ICRT. Pi is equal to ICRT. Clear? Pi is equal to ICRT. Done. R andre eno? Gas concentrate 0.0821. Yes, qualitative properties ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಮೇಲೆ 100% ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇಟ್ every time I'm mentioning it, so please make sure to concentrate on the class first. Okay, so next comes the want of factor. I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. It also can be told like normal molar mass divided by abnormal molar mass. Okay, want of factor ಮೇಲಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. I is equal to what? Normal means ಯಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ done. Clear? These are the definitions which are very important. All the best for the ma'am and students. Ayakro. Okay, leave it. For dissociation ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇದಾಯಿತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? alpha is equal to I minus 1 divided by 1 by n minus 1. Okay. Yes, it will help, Papa. Okay, clear? I have written all the formulas. I have written all the concepts also which are important. I have written all the formulas also from the solution chapter. You can refer this notes. Okay, done. Next questions go on now. That is azeotropic mixture andre enanta question kelidare. What is the meaning of an azeotropic mixture? An azeotropic is a mixture of a two or more liquids that has a constant composition in both the liquid and the vapor phase and boils at a specific constant temperature. And it is going to be what? It is going to boil at a specific constant temperature. Like example 25 degrees Celsius nalli adarnalli boil agbodu. Clear? Is multiplying I is compulsory? Andre enrappa? What is the meaning of it? Is multiplying this is important andre? Yes, it is important appa. You need to do it. Yeah, even I will not get tired. What is there in that to get tired? Nothing is there to get tired. Okay, clear? Example ಏನು ತಗೋಬಹುದು? That is going to be a mixture of a 95.4% of ethanol and 4.6% of water by volume. Okay, 4.6% of water by volume. Clear?
Yes, it contains question bank questions. Next, what are the different types of isotropic mixtures? How are the different types? So this is not much important, but just go through it. How important jasti illalla adanna explanation kodalla. You can just go through it, because if I will start explaining each and every question, then it is going to take too much of time. Okay. Next question in barutte, that is what are colligative properties? I already told you colligative properties. Colligative properties are going to properties which are going to be like it is going to be identified on how much moles of a solutes are present. Eshtappa moles of solutes present ide. It's not going to depend on the identity. It's not going to depend on the identity. Identity andre enu, whether it is a solid, liquid, gas, vapor state, aqueous medium, doesn't matter to us. How many moles of a solutes are present, that matters to us. That is actually called as what? Colligative properties. Ishte bardrenu saku. Okay, nim own words dalline bariri aita. Clear? 2 done. Okay, next comes write the mathematical relationship between the, this is not much important. Okay, next mathematical got repeated. Yes, osmotic pressure andre enappa. Osmotic pressure is the minimum excess of a pressure that must be applied to the solution side to prevent inward flow of the pure solvent. Inward flow agbartappa pure solvent dalli avaga adanna use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, through a semi permeable membrane, and it is going to be calculated with the formula just now I told you. Pi is equal to CRT. R is going to be a gas constant, M is going to be the molality, and T is going to be the temperature. Clear? Yeah. Oh, okay. No, Srinivasa Rubdi, it can't be asked for 3 marks. Only definition of isotropic mixture andre bare 2 marks ashte kelbodu. 3 marks kelalla anso battige. Okay, then yes, exam easy irutte Mahavir. Neen message mado reeti nodre nim baa pressure agibittide anstide. Define osmotic pressure and semi permeable membrane. This is already explained. Semi permeable membrane andre enu, that contains a network of a submicroscopic pores which allows the small solvent molecules like water to pass through but block the large solute particles, molecules or ions. Clear? Or ions. Done. Next question. Give reason cutting onions take from the fridge is more comfortable than cutting onions lying at the room temperature. I would rather do that. So that is reason is why when the onions is cut, it releases a chemical called as synpropanthetic S oxide. ಏನು ಯೂಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, which irritates the eyes and causes the tears. So it's better we will keep it in the fridge and do no, we should not keep the onions inside the fridge. Okay. Yes, 3 marks adu ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು D and F block elements ಇಂದಾನೆ. Okay, next chapter comes out to be the electrochemistry. That is what is electrochemical cell. So you will know already, very simple. So build galvanic cell andre enu, and even you need to have about Daniel cell andre enu, galvanic cell alli enandru electrochemistry inda you ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. galvanic cell andre enu ಮತ್ತೆ Daniel cell ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎರಡು ತರದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆನೋಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸವಿತಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ, but it's better you people will learn that also. Okay, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಬಟ್ ನಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್. I have given the answers also for you people. Done. Now how do you represent the Daniel cell symbolically? Write the electrode reaction and the cell reaction. So Daniel cell is a specific type of a galvanic cell using the zinc and the copper. And how you are going to release it, you can concentrate properly here. So Zn ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ಆಗೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು? ಓಕೆ, done. Next, what are the functions of a salt bridge? Very important question. Idu bala important too. Okay, salt bridge ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
That is, a salt bridge is a U-shaped tube filled with an inert electrolytes like KCl, KNO3 in agar-agar gel. Its primary function are completely the circuit. It allows the flow of the ions, thereby completing the electrical circuit initially, maintaining the electrical neutrality. It provides the ions to the half cells to neutralize excess charges that build up as a reaction progress. Means what? The ions pass ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ from cathode to anode, anode to cathode, pass ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ anode to cathode ಯಾವಾಗ electrons ions pass ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಗರ್ ಜೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ KCl or KNO3 ಆಸ್ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇನರ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನರ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next question, define electrode potential or SHE, that is standard hydrogen electrode ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, next. Yes, relationship between the inert cell and the equilibrium constant K of the cell reaction, and write down the Nernst equation for the electrode potential. What is the Nernst equation for the electrode potential? That is going to be what? E cell is equal to E naught cell into 2 point, or you can take it as 0.0591 divided by n of log K. Done? Next, E is equal to, it's there. You can complete again hingenu barkobohudu, or you can write it in this way also. ಇದು ಹೀಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೆರಡೇಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು 96,500, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8.421, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 275 ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 0.0591. ತಿಳಿತಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತ? ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ 275 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫೆರಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆರಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 96,500 ಕೂಲಮ್. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 0.0591 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1/mn ಪ್ಲಸ್ 1. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನೋಡ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬಹುದು. Next, what are the factors that electrode potential depends on? So it is going to depend on the nature of the metal and its ions. Either ಮೇಲೆ depend ಆಗುತ್ತೆ. That is nature of the ion and its ions. Sorry, metal and the ions, and concentration of the ions. It's going to depend on the concentration of the ions. Then temperature. It's going to depend on the temperature. That is, an increase in the temperature usually it is going to influence. It's going to influence the movement of the energy of the ions. So whenever you are applying a temperature, ions will start moving, and then the reactants are going to form. Then the ion exchange is going to happen. Then the electron exchange will happen, and then we'll get the product. Okay, we'll get the oxidized product or reduced product. Clear? When you apply the temperature, ಆಯಿತಾ? ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಉರ್ದುದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿದ್ದೀಯಾ? ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್? Done now? Okay, so let's go to the next thing now. That is going to be what? Write the Nernst equation. So that's what I told you. See, anode ಮತ್ತೆ cathode divided by theta. Then that is name the factors on which the EMF of the cell is going to depend. Edar mele depend agutte. It is going to depend on chemical nature of the electrodes, that is their position in the electrochemical series, and then the concentration of the electrodes, that is the molarity of the solution in each of the half cell, molarity of the solution in each of the. I want all these questions. I will tell you people how to download. Okay, I will tell you people how to download. So don't forget to subscribe to the channel. Okay, and hit the like button also if you have not marked your attendance still. ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಸ್ ನೋ?
Yes, Mumza. I think it will be enough because it is almost 200 MCQs, guys. 200 MCQs ಇದೆ ಎಲ್ಲ full chapter ಇಂದ. So I think it will be useful. Okay. Done. Okay. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So next is, what is conductivity? What are the units of the conductivity? That is, conductivity is defined as the conductance of a solution of a 1 centimeter length with an area of cross section of 1 centimeter square. Okay, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Then expression of a cell constant, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Then factors of EMF of the cell depends on, that much not important. Molar conductance already ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. Specific conductance definition ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ S per meter ಅಂತ ಇದರ molar conductivity ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ electrolytes ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. molar limiting molar conductivity. Yes, this is important. Yes, define what is the meaning of a limiting molar conductivity. Okay, this is important. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಿದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಆಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೆನ್ concentration will approach to 0. It's going to approach toward 0. So now that is at infinite dilution. So at this point, ions are so far apart that there are no interionic attractions. There is no interionic attractions itself present in them. Okay, no interionic attractions andre enappa enagutte, that is ಏನನ್ನ concentration of will approach, no, that is going to be 0 itself. No, at 0 ne ide, how it will be possible to do interactions, right? In the video description you will get it. Okay, in the video description. And then relationship between the strong electrolytes, that is going to be also, for the strong electrolytes the relationship is given by the de Havis-Onsager equation. Okay, done. Okay, next what is the effect of a temperature on molar conductivity? Okay, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. Okay, this also you can go through, but they have not asked any time the differences. What are the batteries? Actually, in previous year question dalli, what are the batteries, and mention the types of the batteries with the examples kelidru. Okay, they had asked it in the previous year question papers, but it has not repeated a lot of times in your model question paper and preparatory exams. Ee varsha antu repeat agilla, but have an idea. Okay, battery is an electrochemical cell which is connected, that converts the stored chemical energy into the electrical energy, that we already know. Chemical energy ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, chemicals ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು electrical energy ಅಲ್ಲಿ convert ಆಗುತ್ತೆ. For a battery to compulsorily visible, and it must be impact, lightweight, and provide a constant voltage during its use. Constant voltage during its use. Clear? Types of battery ಏನಾಗುತ್ತೆ? Primary battery, then it will be having a secondary battery. Primary battery, the single use batteries where the redox reaction, that is oxidation and reduction, at a time it is going to happen. After use, over the period of a time, the battery becomes dead and cannot be reused or recharged. Like TV remotes avella recharge ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Once you use, you should throw it. Okay, once you use, you should throw it. But here what happens in the secondary batteries ಅಲ್ಲಿ charge ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Like example, now the remote which is present, I'm catching it right now, ಇದನ್ನಂತೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಐ ಗೆಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ batteries. Done. Next, write the overall reaction, mention the cathode and the anode. Okay, ಈ diagram ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Please make sure to practice this diagram also very well. Clear? Cathode ಮತ್ತೆ anode ಆಯ್ತಾ? Now what is corrosion? Mention the factors which affect the corrosion. Corrosion is a slow spontaneous destruction of metals due to their interactions with the air, moisture. ಅಂದರೆ ರಸ್ಟಿಂಗು, ಜಂಕ್ ತಿಂತದಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಜಂಕ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ, ಅದು ಕರೋಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಾನ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಾನ್ಸಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಾನ್ಸಿಸಿಟಿ. Then VBT ಹೇಳ್ತೇನ್ರಪ್ಪ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. Then next comes the chemical kinetics. Let's go to the chemical kinetics. Done.
ಆಯ್ತಾ ವಿ ಬಿ ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 2 ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Arrhenius equation is different. It's asked a lot of times Arrhenius equation. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತ ಈ ಥರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, that is Arrhenius equation qualifies the relationship between the rate constant, temperature and the activation energy. It is going to qualify the relationship between the rate constant, temperature and activation energy. So for that purpose, what will be the formula given? K is equal to AE minus EA divided by RT, gas constant into temperature. Aita, this is important. Theta, Arrhenius equation important ಇದೆ. 2 marks ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸು 6:30 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ. Okay, 6:30 to 7 it will be done. Next, what is collision frequency? Give equation that represents the relationship between the collision frequency and steric factor. So what is going to happen here? That is collision frequency andre enu, this is defined as the total number of the collisions that occur per unit volume per unit time reacting system, and in reality the observed rate is often much lower than the calculated collision frequency. Clear? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್. ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಸಿ, ಈಗ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ 4 marks or 3 marks in the 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕೊಲಿಜನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಅರೆನೆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. Clear? So ಈಗ ನೋಡಿ, activation energy is a minimum amount of extra energy required by the reactant molecule. Extra energy which is required for the reactant molecule or to get converted into the product. To get converted into the product. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಮಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಪ್ಪ, 200 meters ರನ್ನಿಂಗು. ಸೊ 200 meters ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಂತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ into the product. Done. So it represents the energy barrier that molecules must climb to reach the transition state. Transition state andre enu? Like to increase our energy, we need to increase our energy, then we need to increase our glucose, right? Sugar level ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶುಗರ್ದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ it's called as. It hypes the energy. Okay, small points on catalyst bardinappa Mahavira, small points on catalyst. Yes, if you read this much then it's enough appa. Next comes what is catalyst. Mugito, repeat agide. Okay, Maxwell-Boltzmann distribution, not important. Yes, first order reaction. Write the expression for the relationship between the partial pressure and the rate constant of the first order gas phase reaction. Clear? Ee tara questions annu kelbodu. Clear? Then what is the meaning of instantaneous rate? Half life period andre enu? Instantaneous rate andre enu? Half life period andre enappa? The time required for the concentration of the reactant to be reduced to exactly 1/2 of its initial concentration. Initial concentration ge exacted half. You see, now I need 20 years to convert carbon
to convert or to become reaction, okay, like H2 plus oxygen react ಮಾಡಿ H2O ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I need 20 years. Okay, what is the half life of this reaction now? It is going to be a 10 years. Okay, ಅದಕ್ಕೆ half life ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Ma'am, theory 2-3 reading is enough for MCQs? Yes, appa, enough. Then order and molarity differences also they might ask. Okay, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ನೆನಪು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, but they have asked it. Okay, next comes rate law andre enu, SI unit andre enu, elementary reaction, complex reaction, first order reaction, plot a graph of a log r0 or r versus time t, write the value of the slope for this graph. Okay, ee tara fixed questions irutte. Clear ah? Okay, preparatory exam. Ma'am, theory 2-3 reading is enough for the MCQs. ಏನದಪ್ಪ ಮಹಾವೀರ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಪ್ಪ. ಸೀಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಅವೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರು, ಝೀರೋ ಆರ್ಡ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರು ಮತ್ತು ಸೀಡೋ ಫೋರ್ಡು, ಹಾಫ್ ಸೀಡೋ ಫೋರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು, ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಡೋಂಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ 6 to 7 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, R0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೀರೋ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಟಿ ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಸೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಟಿ ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಟಿ ಎಫ್, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 10 to 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದಮ್ಮ. 10 to 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ವಿ ನೋಟ್ done. Okay, next example to first order reaction, done the end of log elements. Okay, so most probably I have told you already, first order, second order reaction, chemical kinetics in the 2 marks kelalla. They because it is a big derivation here, why they will ask for 2 marks? They'll ask it for 4 marks, or they might ask it for 3 marks also. Sometimes they ask for 3 marks only, but it is a fixed questions. Okay, so you be perfect with that. Done. What about the launch? Launch is at 7 o'clock. Launch is at 7 o'clock. Okay. D and F block elements in the questions kelbodu. What is the common oxidation state shown by the lanthanoids? Okay. Common oxidation states which will show about the lanthanoids. That is going to be what? +3. So +3 is the oxidation state which will show more in the lanthanoids. Okay. ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದಂದರೆ +3ನೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ +7 ತನಕನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ +7 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, MN2. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ರೇಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ 4D and 5D series elements become nearly identical. Okay, it is going to become nearly identical. Clear? Next, okay. Yes, 2 examples for the amphoteric oxides of 3D series, that will be vanadium, chromium, zinc oxide. Okay, we can take those examples. Clear? 2 examples for acidic oxides of a 3D series, magnesium Mn2O7, chromium oxide, that is going to be CrO3. Clear? What is this? Lunch break. Ma'am, what about lunch break? Lunch break ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಂದು. ಯಾಕ್ರು ಈಗ 15 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕಿಗೆ. ಇನ್ನು ಟೀ ಬ್ರೇಕು, ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕು, ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕು ಕೊಡೋಣ.
Next, tungsten metal is used as a filament bulb, but zinc metal cannot be used bulb. Why? Because tungsten metal has a high melting point compared to the zinc. Okay, compared to the zinc. Why magnesium exhibit maximum oxidation state of +7 only with the oxide? Why? Iga magnesium nan helde highest oxidation state yav tositte +7. So why magnesium is showing +7 only with the oxides? When it is with the oxides, that time it will show the oxidation state as a +7. Now once it doesn't show, why? They have asked. That is because high electronegativity. Reason ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ oxides ಜೊತೆ +7 as its oxidation state ತೋರಿಸುತ್ತೆ? Because of the high electronegativity and the multiple bonding. Because of the high electronegativity and because of the multiple bonding and high electronegativity, because of these two reasons, Mn is going to show the oxidation state of +7 when it is reacting with oxides. Clear? When it is reacting with oxides. ಈಗ give reasons ಇದೆ ಎರಡು. ಈ ತರ questions give reasons ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. Application based give reason types of questions are going to be asked from the D and F. Exceptionals ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. Okay? D and F block ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ full exceptionals. Okay? ಹಿಂಗಂತ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ D and F ದಲ್ಲಿ. ಆ ತರನೇ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್. Okay? That is Cu+2 in an aqueous medium is more stable than the Cu+. Why it is more stable than that? Why? Because although Cu plus has a stable D10 configuration, means D electron is completely filled. Okay, see D and F block, but Cu2 plus has an unstable D9 configuration and Cu2 plus is more stable in aqueous solution. This is because the hydration enthalpy of Cu2 plus, that is energy released when it bonds with the water, is much more negative and the compensates for the energy required to remove the second electron. For that purpose, in fact, Cu plus undergoes the disproportionality in water but in the aqueous medium. Clear? Because of that, the Cu+2, okay, Cu+2 is going to be more stable compared to the Cu+. Clear? ಇದಕ್ಕೆ already ಇದೆ D10 configuration already ಇದೆ. It should be happy. No, why it will be happy? Now whenever I'm going to react with the water, I'm going to show +2 oxidation state. So that is what it is telling us. Okay. What is this? Ma'am 2, 3, 5 marks idru ಹೊರಗೆ ಬರ್ದೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೇದಾಂತ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ. ಓಹ್, ಇದರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ವೇದಾಂತ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ? Sure. You can do it. Surely you can do it. Because I know from this only the questions are going to come. Surely I am telling you. Okay. 75 plus ಯಾಕೋ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೋ, 80 ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದುಬಿಟ್ಟ ನೀನೀಗ. ದರ್ಶತ್ ಉತ್ತರ ಬರೀ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ? 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೋ? 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. 75 ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ? 95 ಪ್ಲಸ್ 95 ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ. Ma'am, I didn't start to study chemistry. If I start from now, can I get 60 marks in chemistry perfectly if I study consistently? Yes, D boss. If you consistently study and buy all the things, then you might get 50 marks, not 60 marks. Okay? Yes, Arya. He has become mad. I don't know why. Okay, cool, done. Now next question is ionization enthalpy increases along the transition elements from the left to right. Why has increase in the ionization enthalpy of the series as we move from left to right? Okay, ಯಾವಾಗ ನಾವು left to right move ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, the nuclear charge will increase while the electrons are added to the same inner d subshells. Okay, when it is being added to the same inner d shells, this d electrons do not shield the outer s electrons very effectively. Outer s electrons ಏನದಲ್ಲ effectively ಅದು shield ಆಗಲ್ಲ. So consistently the effective nuclear charges, that is F, increases, pulling the electrons closer to the nucleus and making them harder to remove. Okay. Yes, I will send this all questions as the PDFs, Amma. I will send all the questions also and all the PDFs also. Okay, I'll send everything. Don't worry. Done. Okay, we'll go for the next question now.
Next, what do transition elements exhibit the higher enthalpies of atomization? Because the large number of unpaired electrons are present, that is n minus 1d orbitals are present, and the participation of the both and n minus 1d electrons in the metallic bonding, generally the more unpaired electrons are present, the stronger will be the bonding. Okay, unpaired electrons are jasti idvappa. Okay, then if it is going to be a paramagnetic, then it will be more stable. Okay, paramagnetic is more stable. Clear? Mahavir, I guess doubt appa. 30 to 40 marks is too much. I don't think so. 30 to 40 marks will get from the model question paper. I would prefer 10 to 15 marks. Okay. Next, Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both have a D4 configuration. Iga nodi, very interesting question it is. That is D4 configuration eradu ide, which is that Mn3 plus D4 configuration ide and Cr2 plus D4 configuration ide. But why this both have D4 configuration, but the reducing and the oxidizing power is completely different. Concentrate. Cr2 plus is a reducing. Okay, it wants to lose the electron to become Cr3 plus. Okay, it wants to Cr2 plus is reducing. Why? Because it want to lose the electron. Lose martide. I want to give the electron to someone to become stable, like sodium. Sodium and the electron koduttirthe chloride ge, so that it will become stable, right? So this wants to become, and it wants to give the electron to become Cr3 plus in an aqueous medium, but Cr3 plus has stable T2G3 configuration. T2G3 configuration. That T2G3 that is energy level. Okay, so T2 ಅದೇ coordination compound ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ coordination compound ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ T2GEG. okay, configuration half filled subcell in the octahedral crystal field splitting, so which is energetically very flavorable, energetically complete and flavorable ಆಗಿರುತ್ತೆ. clear? Done. Next, sorry, Mn3 plus is oxidizing. Why it is idu reduce ಆಗ್ತಿದೆ? Okay, Cr3 plus reduce ಆಗ್ತಿದೆ, Cr2 plus reduce ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ Mn3 plus ಏನಾಗುತ್ತೆ? It wants to gain the electron. ಅಲ್ಲಿ Cr2 plus lose ಮಾಡೋದಿದೆ electron. 2 plus ದಿಂದ 3 plus ಗೆ ಆಗೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Means what? Minus. Okay, to Mn2 plus. This results in the DF configuration, which is extra stable due to the being exactly half filled. Okay, D5 andre exactly it is going to be half filled, so it wants to become like a half filled. Clear? So it's gaining the electron. What is happening here? It's actually gaining the electron. Clear? It's actually gaining the electron. Done. Next. Okay, this is also important, guys. This is also important question. Ignore it. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, why is the E0 value for the Mn3 plus or Mn2 plus couple much more positive than that for the Cr3 plus or Cr2 plus or Fe3 plus or Fe2 plus? Explain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now E0 value of Mn3 plus ಮತ್ತು Mn2 plus is significantly more positive. That will be what? Plus 1.57 volt. Right? Now then for the Cr3 plus to 2 plus is going to be how much? 0.41, or Fe3 plus to Fe2 plus it will be plus 0.77. Okay, clear? ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. That reason ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, this is actually going to be a T5 configuration, means half filled ಇದೆ already. clear? ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Mn2 plus ಅಲ್ಲಿ electron gain ಆಗ್ತಿದೆ. Cr2 plus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? That is going to lose the electron. Okay, it's going to lose the electron. clear? Done. Okay, why stronger reducing agent? Yes, this is also important. This is also important. So that is Cr2 plus is a stronger reducing agent than Fe2 plus. Reason is, when Cr2 plus P4 acts as a reducing agent, it is going to be get oxidized. Oxidized andre eno? Oxidized andre it will become D3 configuration now. Obviously D4 in the D3 ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ. Now Cr3 plus is going to be more stable due to the half filled T2G level, that is T2G3 configuration. Now in an octahedral crystal field, while 2 plus Fe2 plus ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that will be almost D6 becomes Fe3 plus, that will become half filled. Okay, ಇದು half filled ಆಗುತ್ತೆ. Now this definitely gains the T2G
configuration in Cr3 plus is more significant in terms of reducing the power of the solution compared to the iron. Cr is going to act. Clear? Compared to the iron, the Cr is going to act. Clear? Where did you read the question bank? Hi Vinod. Hi Mahavir. Hi Vinod. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ? Okay. Then calculate the magnetic moment of Ti3 plus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is means is equal to n plus 2 into Bm. Okay? Into Bm. Then next. Transition elements forms the color compounds give two reasons. Transition metal compounds are often brightly colored due to the two main reasons. That is because of the DD transitions, okay, in the presence of the ligands, and the degenerative or d orbitals split into the two sets of different energies, that is T2G and EG. Okay, T2G ಮತ್ತು EG ದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ split ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. Okay, clear? It is going to shift toward T2G and EG. Clear? Two energy levels ಇರುತ್ತೆ. T2G ಮತ್ತು EG ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ligands split ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Okay. Okay, let's go to the next chapter now. Double salts coordination compound. Double salts andre ಏನು? What is chelate ligand? This is also important, guys. Chelate ligand is also important. Clear? That is, chelate ligand is a polydendent ligand having a two or more donor atoms that is binds to the single central metal atom through the two or more donor atoms simultaneously by forming the ring-like structure. Simultaneously in form agutte ring-like structures in form madutte, and these complexes are generally more stable than those formed by the monodendent ligands, and this is known as chelate effect. That is also known as what? Chelate effect antanu karibahudu. Aita? ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ? ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. Done. Next, metal present in hemoglobin or vitamin B12, that is nature uses the specific transition metals to perform the vital functions in the body, that is hemoglobin and even the vitamin B12. Primary and secondary valency difference is also important, guys. This is also important. Okay, idnu ಮಾಡಿ. Done. That is primary valency and it corresponds to the oxidation state of the metal, and here secondary valency, it corresponds to the oxidation number of the metals, and here also it is going to be ionizable. Primarily it is non-ionizable, it's a non-directional, it's a directional, satisfied by the negative ions, it is satisfied by the negative or a neutral molecules. That is also ligands also can be included in the secondary. Clear? Illappa Mahavira sigalla. Then given the complex MnCl6 3- indicates the primary and secondary valencies. So this is the complex. Primary valency and corresponds to the oxidation state of the magnesium. Okay, so in that way you can solve it. Clear? Oxidation point ions and okay. IOPS ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು MCQ ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Okay, this is also important, guys. This type of questions are also very important. Draw the structure of a geometrical isomerism. Okay, even ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, done. Structure of a geometrical isomerism for CONH33NO2 already I have drawn. Trans ಮತ್ತೆ cis ಎರಡು ಥರದ್ದು diagram ಇದೆ, I have attached it. But done. Then structures of a geometrical isomerism, D ಫಾರ್ಮು ಮತ್ತು I ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸೋಮರ್ದು COE ಎಂದು. ಕ್ಲಿಯರ್? 3+ showing mirror images ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. 2+, that is PTCl5. ಓಕೆ, PTCl5. ಡನ್. PTCl3 ಮತ್ತು Cl5 ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, Cl3 ಮತ್ತು Cl5 ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡನ್. Okay, crystal fill theory is important. Haloalkanes and halogens in the SN1 and SN2 reaction is very important.
steps ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ SN2 ಮತ್ತು SN1 ದಲ್ಲಿ second order rate depends on both substrate and the nucleophile. first order ದಲ್ಲಿ rate depends only on the concentration of the substrate, and here what happens, steps ದಲ್ಲಿ occurs in a single step process. SN2 reaction means single step process. SN1 reaction occurs in a two step process, that is also called as a carbocation in intermediate. Stereochemistry ದಲ್ಲಿ complete inverse of a configuration, Walden's inversion, that is racemization occurs, mixtures of a inversion and the retention. Back fire idili back idunu nucleophilic attack agutte. Clear? Why free radicals halogens of a alkanes method is not advised for the preparation of an halogens? Because generally it was not advised, because the laboratory preparations of haloalkanes, it results the complex mixture. It will result what? It will replace the complex mixture of a mono, di, tri and polysubstrate haloalkanes. For that purpose it's not free radical halogenation process ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. Next to haloarenes cannot be prepared from the phenols. Why? I have told you this question was actually asked in the MCQ also, and now also I am telling why haloarenes cannot be prepared from the phenols. I have explained there, so I won't be repeating it again. Next, following allyl and vinyl chloride Swiss reaction andre ಏನು important appa, important ಆಯ್ತಾ. Then the Schwarz reaction is the best method for preparing the alkyl fluorides. It involves the heating an alkyl chloride or a bromide in the presence of metallic fluoride such as AgF, Hg2F2, COF2 or SbF3. Okay, examples again ತಗೋಬಹುದು. CH3Br, AgF is going to give us what? CH3F plus AgBr. ಏನು ಕೊಡಬಹುದು? CH3F plus AgBr ಅನ್ನ has a example we can give it. Clear? Done? Okay. Next. Okay. Next, chemical reaction of the following synthesis: isopropyl chloride from the propene or 1-chloropropane from the propene. Okay, idnu ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Then product obtained when the ethyl bromide reacts with alcoholic KCN AgNO3, Grignard's reagent, that is RGMX, okay, or MgX. Then complete the following reactions. Okay. Now let's go to the 3 marks questions. Okay, alcohols, phenols, ethers in the ella madideve, unsymmetrical avella. Okay, let's go to the 3 marks questions from all the organic chemistry. First 3 marks questions and understand madkolana. Okay, now Gutter-Koch reaction with an example is important. Okay, idu important too. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Clear? Okay, so before we start with the 3 marks questions, I'll give you people 10 minutes of break, then I'll start with the, I'll be back in 10 minutes. Then I will start with the 3 marks questions. Okay?
Yes, I'm audible. Hello, Arya. Where were you? You came back again. Okay, let's see. Now, next IUPAC name and the structure of the product obtained when the benzene reacts with the acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. Abag enagutte, the benzene ring is attached to an acetyl group itself. Okay, C6H6. That's going to be how I will show you people. Hege attach agirutte C6H6 CH3COCl jode attach agirutte. Clear? Clear? So the benzene ring is attached to an acetyl chloride CH3COCl. Attached and in the presence of anhydrous AlCl3 we are going to get C6H5 COCH3 plus HCl as the byproduct. Clear? From this video we can score. Yes, you can score. Audible now? Please reply. Okay, you can score 65 plus from this video plus from this notes also. Okay, notes will be uploaded in the PDF session itself. You can watch that. Clear? Done? Okay, done everyone. In the presence of anhydrous AlCl3 you are going to get C6H5, that is benzene, COCH3 today attach agirutte CaCl through. Okay, anhydrous AlCl3 attach agi, we are going to get COCl3 plus HCl. Clear? Clear? Done? So this will be what? Clear? Okay, when the benzene will react with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, it undergoes the Friedel-Crafts acylation. See, ma'am, they will not ask directly the problem itself. Like, ma'am, they will not ask directly what is the meaning of Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation, then we will remember AlCl3 and then we will write it. But they will not ask. They will ask the questions in this way also. Like how they will ask? They will ask that what is, how the, in the presence of anhydrous AlCl3, how we are going to get the product as acetyl group. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇಂತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ you need to write. Okay, you need to be aware of what they have actually used as the catalyst. Okay, ಅದನ್ನ aware ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು Friedel-Crafts acylation ಬಗ್ಗೆ. Okay, done. Ma'am, CO and HCl. How to calculate log in the simple calculator, ma'am? By the way, simple calculator dalli log anna calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. We can't calculate simple calculator dalli. Clear? We can't calculate it. Done? But I was going to teach you people that, no? Let me do one thing. I'll teach you people. Okay, 3 marks dalli ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. Anti-log ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. I'll tell you people about the anti-log. So many students were asking how to find the anti-log. Let me take some examples so that you'll examples ತಗೋಣ. Okay, simple calculator. First of all, ನಿಮ್ಮ calculator available ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. They will not give you the calculator only. Okay, done. Okay, let's find it now. So first we are going to identify with the number. Okay, we'll take one number and I'll try to solve you people so that you will have an idea about it. Okay, okay, 3 marks questions dalli adna helbiಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. Okay, ha ಹೇಳ್ತೇನೆ. Yes, Shiv Prakash, you can get it. Okay, next, aldehydes are more reactive than the ketones in nucleophilic addition reaction. Give 2 reasons. Aldehydes are generally more reactive than the ketones in the nucleophilic addition reaction. Why? Because due to the 2 reasons. First reason is what?
First reason is what? That is about the steric hindrance is present there, and then after the steric hindrance is present, electronic, that is inductive effect is going to happen. That is alkyl groups are electron releasing +1 effect there, and ketones have a 2 alkyl groups that reduces the electroplexibility, and then this makes the carbonyl compound and the ketones less attractive to the nucleophiles. Less attractive to the nucleophiles. Clear? Okay. Next, what is the Tollens reagent? This is an important question. No? Tollens reagent. Then Clemenson's reduction with suitable reaction. Very, very important, guys. Clemenson's reduction. Bada important too. Okay. Yes, aldol condensation reaction is also very, very important. Aldol condensation reaction the ಏನಾಗ್ತಿದೆ, aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergoes the reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst. Dilute alkali catalyst ಆಗಿ use ಮಾಡ್ತಾರೆ to form the beta hydroxy aldehydes of a beta hydroxy ketones, and condensation of a propanol, that is 2 molecules of a propanol condenses in the presence of dilute BaOH2 or NaOH to form the 4 hydroxy 4 methyl pentane 2-OL. Clear? To form the pentane 2-OL. Done. This will be the reaction, that is 2CH3COCH3 in the presence of dilute NaOH base. We will get CH3COH, CH3CH2COCH3. Then we are going to get CH3 2 C double bond CHCOCH3. Clear? Easy equation. Clear up? Next. Yes, Kennedy's reaction is very, very important. It is 100% fixed question. I didn't mention H2O2 fuel cell. Electrochemistry dallina. Ad 3 marks del keltarappa. Na inna 3 marks start madilla. I have not started with the 3 marks questions. Then nitration of a benzaldehyde. Okay. HV. Okay, done. Amines tinda ಏನೇನು important ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ 2 marks do. Okay, let's do one thing. I'll go for the 2 marks itself. 3 marks itself now. 3 marks ಮತ್ತೆ 5 marks ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. Okay. See, really important. Reducing sugars andre eno, give an example. Polysaccharides andre eno, give an example. Oligosaccharides andre eno, give an example. From the biomolecules I'm telling about. Okay. Yes, cross aldol solution is very, very important area. Very good. Cross aldol condensation is very, very important. Okay. Avella 3 marks dal barutte. 3 marks dal barutte. We'll discuss them. How a structure of lactose, 2 components. See, ivella very, very important structures ivella. Okay. Yes. So let's start with the 3 marks questions. I will be very fast with the 3 marks questions, because you people have already seen what type of a questions will be asked from every chapter. 3 marks dalli ಜಾಸ್ತಿ concentrate ಮಾಡೋದು numerical problems ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Then afterwards with the numerical problems we will do of the important chemical reactions. Okay. Numerical video ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, numerical video separate ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ, chapter wise. Okay, I will do it, don't worry. Chapter wise numerical problems ಏನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, that how to find the anti-log ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. I will give you people this. Okay, done. Okay, let's start with the 3 marks questions. Okay, let's start with the 3 marks questions. That is, first is define mass percentage, volume percentage. Let's go directly, because nananthu nimage ellatradu idannu kottidene. Okay, we'll go directly, we'll shift this to numerical problems. Okay. 1 second guys. Okay, numerical problems separate video ene ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು. Okay, 1 second give me guys. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ,
organic chemistry. There are lots of slides, guys. So for that purpose, I'm really not getting. And this actually PDF dali, like in this class, it's not scrolling up. Okay, in this studio, I don't know why it is not scrolling up. So it did our organic chemistry started. Hello alkenes and hello arenes, yes. Steps involved in the mechanism of and conversion of a 2-chloro-2-methyl-butane into 2-methyl-butane-2-ol. Which type of a solvent favors such reaction? So it's going to reaction favor is going to be, so yaru, I think Mahavir keltidda, I guess so, that he was asking me like, ma'am, they will not ask the direct equation type of questions, like they will not tell me like write the SN1 chemical reaction or write the SN2 chemical reactions anta direct kelalla. So what to do, ma'am anta ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. So ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ you need to have an idea, compound you need to have an idea that what is that compound's name. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ compound's name ಏನಿದೆ, catalyst ನ ಇವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? Yes, all chapter MCQs ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೆನಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ. MCQs all chapter MCQs ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ. No means all the things I'm going very fast actually. Done. So SN1 reaction first thing is going to be happening what? That is formation of an carbocation. Slowest process, that is CCl bond breaks into the heteroleptical to form the stable tetrahedral carbocation and the chloride ion. Done. Step 2 dalli nucleophilic attack agutte. So SN1 reaction andre 2-step process idu, okay? SN2 reaction andre 1-step process. So SN1 reaction dalli 2-step process dalli first step is formation of an carbocation, okay? Formation of a carbocation at takshana there will be a attack. That is nucleophilic attack is going to happen. That is nucleophilic of OH or H2O is going to attach the planar carbocation from the either side. Then after in that only, it's not like a third step irutte, okay? There will not be any third step. Deprotonation idrallene agutte. Clear? Next, write the steps involved in the mechanism of a conversion of a ethyl chloride to into ethanol. Then what order? So this is an SN2 reaction. Okay, SN2 reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ? What will happen in the SN2 reaction? There will be a conversion of an ethyl chloride. SN2 reaction ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು? ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ CH3 ನೇ ತಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ C2H6 ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬಹುದು. ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ CH3, ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ C2H6 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ R ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅನಿಸ್ತದೆನಾ? ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಯಾರ್, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Done. So ethyl chloride, SN2 is actually called as an ethyl chloride. Here the ethyl chloride is getting converted into the incineron. Okay, 1 second guys. Clear? It is getting converted into the ethanol. Done. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? OH attacks the carbon atom from the side opposite to the leaving the Brooke backside attack, and then kinetic order ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will lead to the transition metal where the both OH and Cl are partially bonded to the carbon. Has the COH bond formed, CCl bond is going to be breaking. Clear? Then why the 3 reasons why the haloalkanes? So haloalkanes ಇಂದ SN1 reaction ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ SN2 reaction ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? SN1 ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ SN2 reaction ಇಂದ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. SN1 reaction ಅಂದ್ರೆ 2-step process ಇರುತ್ತೆ. and SN2 reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? SN2 reaction means 1-step process. Okay, it will be 1-step process. Done. Theta. Theta.
Okay, next to hybridization of an carbocation with the help of the resonance structure show the presence of a group of a meta position does not affect the reactivity of the halogens on the nucleophilic reaction. Clear? Again, what is important, guys, which I need to show you people. Okay, I think I have not uploaded the notes of numerical problems, guys. So I need to upload the notes of numerical problems. Just give me 1 second. Okay, numerical problems though. Can I score full marks from this video? By this video except part A. Darshit part A, that is numerical problems. Sorry, MCQs ನಾನು include ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ. So only I have mentioned in the thumbnail has ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ thumbnail ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ, that is 65 plus ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I have mentioned it because of that only. Okay, just 1 second, guys. I have not updated the numerical problem notes. Yes. One second, yellow through that. 1 second, guys. I'll just upload the numerical problems notes. I got it. Okay, once we are done with the numerical problems, today you will get receiving the one video on most important named reactions. One video sigutte nimage most important named reactions though. Okay, today or else tomorrow you will receive it. Okay, ma'am, repeated questions. Yes, Ravi Barkar, I'll do the repeated questions video also. Ivella repeated questions ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, first question is vapor pressure of the chloroform, that is CHCl3, and dichloromethane, that is CH2Cl2 at a 298 Kelvin or 200 mm Hg. First we'll write the given question. Here answer is there, but I'll try to solve it, then you'll have an idea. Slowly we'll try to solve it. First we'll write the given here. Is it visible, guys? This color is visible, huh? Bare color togotene. I'll take it white. Given things, vapor pressure of the chloroform, that is CHCl3 and dichloro CHCl3 and which one is, that is CH2Cl2. Okay, CH2Cl2. Vapor pressure, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ vapor pressure ಎರಡತ್ರದ್ದು? They have given it as how much? At 298 Kelvin, 200 mm Hg and 415. Kelvin ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now calculate the vapor pressure of the solution containing 0.5 m of CHCl3, 0.5 m of CHCl3. Means you need to have a value of n molar mass. CHCl3 ದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 0.5 mole, 0.5 mole, and n CH2Cl3 ಎಷ್ಟಿದೆ? Cl2 ಎಷ್ಟಿದೆ? How they are given? 0.75. Yep. Clear? Correct, correct given things. Okay, at 298 Kelvin. So now already we know the formula. Okay, we know already the formula of a mole fraction. What is mole fraction? XA is equal to Na divided by Na plus Nb. So in the compound actually they have given it as what? Na and the A value enappa, that is CHCl3 divided by NCHCl3, okay, plus NCH2Cl2. Clear? So how much they are given? NCHCl3 0.5 divided by, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
0.5 plus 0.75 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? How much will be the answer? Fast again, how much will be the answer here? What will be the answer? Ma'am, 70 out of 70 answer sheet ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ? Yes, surely I will tell it. Don't worry, I will tell it. Clear? What will be the answer? I'll just check the answer. I have checked it. 0.4 it is. Calculator will calculate ಮಾಡಿ. Okay, 0.4 mole fraction ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ. Okay, ನಾವು CH3 ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? CHCl3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Okay, what is the CHCl3? that is NXA, that is XCHCl3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now we need to know the value of CHCl2, right? So is equal to 1 minus X is equal to CH2Cl2. So what will be that? Okay, so sorry, ulta barda hai, 1 second. So we need to know the value of now CH2Cl2 is equal to 1 minus XCHCl3. So that will be 1 minus 0.4 what will be the answer here? I think 0.6 will be the answer. 0.6. ಈಗ ಎರಡು ತರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. We got to know the value for both the things now. We got to know the value for both the things now. Is it clear till here? Is it clear till here? Done. ಈಗ next concept ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? We need to find the PT, that is vapor pressure ಅನ್ನು find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now we need to find the vapor pressure, then we need to know the value of P naught, right? P naught value already ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? They have already given the P naught values for us. 1 second guys. Okay, already P naught value ಅನ್ನು already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, right? So P naught ಇದು ಇನ್ನೊಂದು P naught of CH to Cl2. Okay, ಇಲ್ಲಿ solve ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. In this part I will solve it. Okay, that is PT is equal to, okay, PT is equal to one second, that is P naught CHCl3 plus into XCHCl3 plus P naught CH2Cl2 into XCH2Cl. Now P naught CH3Cl2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 200 into ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0.4 ಬಂದಿತ್ತು. 0.4 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 415 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು? 0.6. ಓಕೆ, now you people tell me the answer. First tell me the answer for this once more. Okay, consider properly. So given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P naught to P naught value ನ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have given already the P naught of CHCl3 and they have given the value of the P naught, that is CH2Cl2 value already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 200 mmHg, 415 mg, temperature is 298 Kelvin. So mole fraction ಅನ್ನು find ಮಾಡಬೇಕು. We have found the mole fraction according to the formula XA is equal to Na divided by Na plus Nb, that will be NCHCl3 divided by NCHCl3 plus CH2Cl2. Clear? ಈಗ mole fraction ಎರಡು ತರದ್ದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ what we need to do next now? We need to find the partial pressure because they have told us to find the vapor pressure right now. Right? ಈಗ vapor pressure formula ಬರೆದ್ವಪ್ಪ. Okay? According to that we will get the answer as what now? ನಾನಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. Okay? That is 392 atm. Okay? 392 atm. Please find it everyone. Okay? Direct ಆಗಿ ನೀವು find ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. It's very easy. Multiply both the things, you are going to add it. Okay, multiply both the things, you are going to add it. Clear? Tilitala? Okay, next thing, 329. Yes, 329 banta. Okay, 329. Oh, so sorry guys, 329 bantala answer. 29. Okay.
Okay, done? Okay, thank you. Next question. Okay, the boiling point of a benzene is 353.23 K. So boiling point is kodidare. How much they have given the boiling point here? Given where boiling point is given. How much? That is 353.23 Kelvin. Okay, 353.23 Kelvin. Okay. Next, when the 1.80 of a non-volatile solute is dissolved in the 90 gram of benzene anta helidare, means they have given the value of when it is mass of the solute has been given to you people. Okay, they have given the mass of the solute. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ mass of the solute to 1.80. Okay, 1.80 gram. Clear? ಇದು delta TB value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ boiling point. Done. Next is 90 gram dissolved in the 90 gram, and obviously it is going to be solvent. They have given it in the gram. Okay, they have given it in the form of a gram. Concentrate here. Mass of the solute is 1.80. Then mass of a solvent they have given is as 80 gram. Just convert it into the kg here. That will be 0.09 kg. Then afterwards the boiling point rises to 354.11 kilo. Okay, they have given. Okay, they have given this is delta need not value agutte. This delta TB value ana ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is 354.11. 354.11. Done. Now calculate the molar mass of the solute anta helidare. Kb value also they have given it actually. Kb value also they have given it here itself. Okay. So now they have told us to calculate the mass of molar mass of a solute. Molar mass is actually called as a m. Is equal to Ma'am, first order problems and ಹೇಳಿ. First order problems appa? I don't think so. I don't think so. It is possible to finish that much. Okay, so delta TB is equal to what? 354 point. That is going to be delta TB value ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ m value ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then afterwards you need to find the moles also. Okay, molar mass ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. delta TB is equal to what? 354.11. That is going to be delta TB. Okay, one second guys. Okay, ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, this and this. Clear? Okay, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು. Okay, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? 0.88 K. ಓಕೆ, ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ 0.88 K. ಡನ್. Next we should find the moles here. The moles is equal to what? M is equal to 0.88 divided by 2.53. Okay, one second guys, one second. KB. delta TB ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ,
divided by kb value ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ 2.53 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲ 2.53. okay tell me the answer how much it will come. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಆನ್ಸರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಡನ್. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೇ ಹೇಳ. 0.348 0.348. okay now we got to know the number m, that is going to be m. okay m ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೀಗ. next comes the moles is equal to 0.348 and into moles, number of moles is equal to what? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ. moles is equal to, that is going to be m into 0.348 into mass of the solvent. okay that is how much? 0.09. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾನಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಿದ್ದಾನೆ. 0. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ. 0.0313 0313. ಓಕೆ moles value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. done. you all got to know the moles value. done. now is going to be the finding the molar mass. so molar mass is equal to, what is the meaning of a molar mass? where we will solve it. okay molar mass is equal to number of moles divided by, okay, number of moles, oh sorry, mass of the solute divided by total number of moles. okay 1.80 divided by 0.0131. molar mass is equal to 557.5 grams per mole. Theta, is it cleared everyone? Done. ತಿಳಿತಲ್ಲ? Oh, Amulya, comment ಆಗ್ತಿದೆ. I didn't see him. I was solving the problem. No, how I will see. Ma'am, model paper ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 10 to 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದಮ್ಮ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. I don't think so more than 20 marks they will be asking. Okay, more than 20 marks is doubt. So sorry Amulya, I was solving the question, so I was not able to answer it. Okay, then ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಲ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ 25 degree Celsius of EMF. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ದ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 50 grams of benzene lowered the freezing point of the benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point of a depression constant of a benzene is 5.12 kilo kg per mole. Find the molar mass of the solute. They have told to find the molar mass of the solute. I have already written for you people the ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು 1000 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. M2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. M2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಬರೀ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ?
ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಮ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಎಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಮ್ ಟು, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಂಟು W2 ಇಂಟು 1000, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5.12 ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಆಮೇಲೆ W2 ಈಸ್ 1, ದೆನ್ ಇಂಟು 1000 ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.4 ಇಂಟು 50. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Then see, I had told you people, no, they will ask the questions on a want of factor also. See, this is one question for the want of factor also. Okay, want of factor ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ want of factor ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ represent the cell, calculate the EMF of the cell, E cell is equal to 100% fixed question ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್, ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಡನ್? ತಿಳಿತಾ? Now let's go to the antilog, how to find out. Okay, ille antilog barutte. Where is that? Okay, log of 0.10160 divided by 0.002 square. See, log 4 into 10 raised to 4. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ log 1 to log 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ log 1 to log 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ log 1 to log 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ log 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ದಟ್ ಇಸ್ 0.6021. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ log ಆಫ್ 4 into 10 raised to 4, log of 10,000 plus the log of 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Okay, I'm using the calculator guys, don't think like no. Okay, log going to log 4 into 10 raised to 10. ಇದರ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, log 4 ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ what they have asked as a question here is, ಇಲ್ಲಿ log 4 into 10 raised to 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 10 raised to 4. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, log 4 ಅಂತ ತೊಗೋತೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ log ಆಫ್ 10,000. ಸರಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as 10,000 only it is 10,000. ಡನ್. ಈಗ log ಆಫ್ 10,000 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು log ಆಫ್ 4 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, log ಆಫ್ 10,000 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ log ಆಫ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ log 4 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, log 4 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.6021 ಪ್ಲಸ್ಸು log ಆಫ್ 10,000 log ಆಫ್ 10,000 is going to be 4. ಆಯಿತಾ, log ಆಫ್ 10,000 is going to be 4 itself. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0.6021 ಪ್ಲಸ್ 4 ಎರಡು ಥರದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಟೋಟಲು? ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಪ್ಲಸ್ಸು 0.6021 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4.6021. ತಿಳಿತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ? ಹೌ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ? KCT ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು KCT ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನೀವು. ಇದು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೈಸ್. KCT ಈಗ 7 ಗಂಟೆಗಿದೆ. ಓಕೆ, KCT ಈಗ 7 ಗಂಟೆಗಿದೆ. ಡನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು. E cell is equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. E cell is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ E cell ಅನ್ನು 0 ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ mn ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ mn ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ log k is equal to log kc. ಇದು log kc ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಎಸ್, E cell is equal to 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್?
Next, yes, I have told you people Gibbs energy also, no? This is also important, guys. Delta R G naught is equal to minus NF E naught cell, okay? Minus NF E naught cell. M andre Faraday's constant to 96,500 ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 96,487 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. You can take it 96,500 also, okay? Organic chemistry ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾ ಮೂಲ್ಯ. Don't worry Amma, I have already actually done few lesson wise organic chemistry important reactions Amma. Go in the video session and check it out. Most important named reactions anta nodu no video session dalli I have already given it. You go and study those named reactions. Bariya named reaction anna practice ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಆಯ್ತಾ. Then chemical kinetics ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. See, derive the integrated rate law concept of zero order reaction. Then you will get C05 ಇಲ್ಲದ್ರೆ half life definition ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? Say yes to Baswa sir. Baswa sir has come to the class. ತೀತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? Understood ಅಲ್ಲ? So ಎಲ್ಲ important ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, the questions which I have solved, this one is very very important. ತೀತಾ biology difficult ಆ ಸರ್ biology difficult ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರು. Sir is feeling biology difficult. See, sir is going to teach and he is only feeling very difficult. Very sad, no? ಓಕೆ ನಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು. ತೀತಾ ಡನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೈಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ which all I tell you it. I will do the separate video for the chemistry passing package. Now first PUC ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ chemistry package same ಅದೇ ಥರ passing package for the second PUC also I will do. Okay, chemistry passing package second PUC ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Plus passing package I will be dividing into the two types. Okay, first is passing who wants to score 50 plus marks, they can refer one passing package. If someone wants to score 70 out of 70, then that is also going to be a one video separate agi adaralli MCQs included irutte, and normal passing package of chemistry dalli MCQs included iralla, means 1 marks questions included iralla. Clear ah? Done. Yes, numerical problem class. Yes, we will do numerical class problem also. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ 2ದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ numerical problem ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮೀನ್ಸ್ 10 minutes numerical problems ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ tomorrow if possible 2 hours I will take the class for the only numerical problems, only on numerical problems. Okay, ಟಾಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯ ಟಾಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಟಾಪರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋರು? ಟಾಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟಾಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ MCQs ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡನ್. Yes, I know. Saturday the exam start to actually. Vasaraj sir, wo anno wo huduga disturb martidana. Okay, cool. Done everyone. So hope so this class will be helpful to you people. As I had told you before also, we have almost 600 slides. ನಾನು ಬರ್ದು 911 slides ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ 600 slides have converted into the 911 slides. But don't worry, don't panic. But ma'am, 900 slides, what I will do? So 900 slides means each page it has a one each question. One page ದಲ್ಲಿ one question ಇದೆ. So you will feel it like I'm very heavy. But don't worry, you can download this PDF if you want to completely pass. Done? Okay, this class was useful to you people. It was useful to all of you. ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಾ?
Okay, hope so. Okay, very good, yeah. Yes, ma'am. Thank you so much, yeah. Okay, hope so it will be useful to you people, each and every class, whichever I will do it from this week. Why? Because next week is your exam and I'll try to cover up all the numerical problems, named reactions and everything will I try to include it and do the most recorded videos so that you can download those PDFs and notes and study them. Okay, bio class will be very soon, Venkat. We are hoping that sir will recover very soon and before your biology exam, no, he will take the class. Okay, you will get 65 plus upper as I have mentioned it. Okay, then see you everyone in the next session. So very soon I will release the chemistry passing package and toppers package also, but you need to be stay tuned in the Vedantu Karnataka and make sure you'll subscribe to the channel and as much as possible share it with your all friends so that even they will have an idea and they will get a very best notes. Okay, because this notes will, I don't think so, with question plus answer yaru ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but I can see. ಓಕೆ, ನನಗಂತೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 7 o'clock you have a surprise also. Baswaraj sir is going to take a live, so stay tuned. If you are going to miss him, no, you all are missing him, I know, so don't forget to join at 7 o'clock. Till then, see you everyone. Bye bye.